Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Mediengipfels, so fange ich alle Jahre wieder an und es ist ein wirklich aufregender Moment für mich, weil es, und viele, die herinnen sitzen, wissen es, ein echtes Herzblutprojekt von mir ist, dieser Europäische Mediengipfel, den wir heuer tatsächlich zum 16. Mal hier in Lech machen dürfen. Heute stehe ich mit der Barbara Heid hier heroben. Wir sind sehr international und haben auch einige internationale Panels heute. Und wir werden das sozusagen zweisprachig miteinander machen. Die Barbara steht auch stellvertretend für eine Promedia, die hier wirklich auch wieder viel mit Lech Zus zusammengearbeitet hat, dass wir hier wieder so einen tollen Mediengipfel zustande bringen. Barbara, herzlich willkommen. Auf geht's. Herzlich willkommen, Stefan. Dankeschön. Good afternoon, ladies and gentlemen, to the European Media Summit 2024 in Lech am Arlberg. We are very delighted, of course, to having you here with us during these days. And not only in this beautiful winter wonderland, of course, but also, of course, for discussing important and interesting topics here with us during these days. Europe between the blocks is our main topic this year. We have organized more than 20 panels, podcasts, live streams, radio and TV productions. And in times of artificial intelligence, you are able, of course, to follow everything in different languages. In this case, it's 2 languages, it's German and English. So whenever you want to follow a panel or whatsoever in a different language, you are please just scanning this QR code. You will always see him again on all the kind of panel announcements. And then you will be able to follow either in German or in English, German translated into English or the other way around. Ja, das heißt, wir können in allen Sprachen miteinander sprechen. Die KI macht es möglich, wir verstehen uns hoffentlich in jedem Fall. Ja, große Freude, dass der Mediengipfel wieder stattfindet. Viele helfen mit im Hintergrund. Ich darf an der Stelle immer eine Person ganz vorne erwähnen, Susanne Glass, die da hinten ganz bescheiden sitzt. Sie hat mit mir zusammen diesen Europäischen Mediengipfel vor, ja, ich glaube 16 Jahren ist es dann leider schon her, begründet und mittlerweile helfen viele mit. Ivo Meinzen wird heute natürlich noch viel auf der Bühne sein, Präsident der Auslandspresse in Wien, mit ihm Tom Seifert und viele, die im Hintergrund arbeiten, sonst könnten wir dieses Programm natürlich gar nicht zustande bringen. Und ich bin sehr dankbar dafür. 2 Leute, die auch mithelfen, dass so viele junge Menschen hier da sind. Das war immer auch der Ottmar Karas, der auch heute da sein wird und ich bin überzeugt, dass wir dieses Stipendienprogramm dann auch in Zukunft weiterführen können. Es ist auch die Sophia Kircher da, die neue Europa-Abgeordnete. Sie sitzt da in der ersten Reihe und ich bin überzeugt und hoffe, dass wir sie begeistern können, dass sie da auch zum Stammgast hier in Lech wird. Ja, wir haben 3 Schienen eigentlich, die wir begrüßen dürfen. Es ist einmal die Medienakademie mit dem Werner Müllner. Es gibt sozusagen von der APA eine Medienakademie, die hier live sozusagen auch Berichterstattung betreibt vom Mediengipfel und der Werner Müllner und die Gabi Stark, die leiten das sozusagen professionell und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Vielleicht machen Sie sich auch einmal bemerkbar. Werner ist da hinten mit seinem... Und einen schönen Applaus bitte schon für die Medienakademie. Yeah, as Stefan has said already, since the beginning of the European Media Summit, 16 years ago already, we have always had young and ambitious young people with us, discussing with us and reporting from here, from the European Media Summit. And of course, we would like to introduce them to you. And this was the first group already that stood up. Maybe you stand up again and we will say hello again. And thank you very much. This is 10 future young journalists, ladies and gentlemen. And they are here reporting until Saturday from here under the guidance of Werner Müllner. He was the former Deputy Editor-in-Chief of the APA, the Austrian Press Agency, and Gabi Stark from the Tiroler Tageszeitung, Chief Reporter. Thank you very much. Many years being with us already. Thank you for being here again. Ja, dann dürfen wir noch eine Abordnung sozusagen von der Universität Innsbruck begrüßen unter der Leitung von Natascha Zeitl-Bank, auch eine Kooperation, die wir seit einigen Jahren machen dürfen. Und die werden morgen, und das kann ich jetzt schon sagen, ein interessantes Panel auch am Vormittag moderieren. Herzlich willkommen, ihr seid auch irgendwo hier im Raum.
Yes, they are also here with us. A panel from the University in Innsbruck. They will be having their panel tomorrow. And they're here under the direction of Natascha Zeitel-Bank from the University in Innsbruck. Thank you very much also to you for being here tonight. Und last but not least haben wir noch eine Abordnung vom MCI in Innsbruck, Management Center Innsbruck, die heute hier bei uns sind, quasi unter der Leitung, glaube ich, auch vom Hubert Ziller. Und auch an euch herzlich willkommen. And there's also, thank you already for the applause, standing up, of course, stand up. Yes, of course. This is the students of the Management Center Innsbruck under the direction of Hubert Ziller. Thank you also for being here tonight. You are studying entrepreneurship, tourism and leisure management. Very interesting and thank you. Have a good evening also here with us. Gut, und dann darf man, glaube ich, auch noch sagen, dass wir viele Sponsoren eigentlich im Hintergrund auch haben, neben Lech Zürs, die uns da seit 16 Jahren hosten und Gastgeber sind, helfen viele mit, dass das möglich ist. Ich glaube, wir sehen sie dann auch herzlich willkommen, auch an die Sponsoren. Einige sind da und alle haben wir sozusagen an der Wand, die da auch kräftig mithelfen. Ja, und dann darf ich jetzt bitte die hohe Politik, es freut uns auch, dass die Landespolitik aus Vorarlberg und Tirol bei uns ist und wenn ich bitten darf, den Wirtschaftslandesrat von Vorarlberg, Marco Dittler und den Tiroler Landesrat und Landeshauptmann Stellvertreter Josef Geisler zu mir auf die Bühne für ein paar Begrüßungsworte. Die Sportlichen brauchen keine Treppe, die hüpfen so herauf. Das geht noch. Ja, herzlich willkommen. Danke, es ist eine Wertschätzung auch, dass ihr heute bei uns seid. Und vielleicht darf ich gleich das Wort weitergeben und um Begrüßung von der sozusagen Vorarlberger Seite. Darf ich den Beginn machen dann in aller Kürze? Herzlichen Dank mal für die Einladung. Darf Sie alle hier willkommen heißen in Lech. Es freut mich, dass ich Ihnen schöne Grüße des Landes Vorarlberg überbringen darf. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei Ihnen zu bedanken, den Organisatoren und Veranstaltern, dass Sie dieses Event zum 16. Mal hier ausrichten, aber bedanken vor allem für die Themensetzung, die Sie vorgenommen haben. Es sind Themen, die sind gerade in der heutigen Zeit nicht nur spannend, sondern sie sind besonders wichtig. Sie werden die Möglichkeit haben, die nächsten 2 Tage über Themen zu diskutieren, die uns als Gesellschaft, glaube ich, in einem noch nie dagewesenen Ausmaß auch treffen werden. Als Gesamtgesellschaft, aber beispielsweise auch in Vorarlberg als Wirtschaft, den Wirtschaftsstandort Vorarlberg. Wir sind eine kleine Volkswirtschaft mitten im Herzen Europas. Wir sind sehr offen, exportorientiert, haben eine Exportquote von etwa 60%, 40% Sachgüterproduktion, positioniert im hochqualitativen Zulieferbereich. Das heißt, Sie sehen, wir sind überdimensional von den geopolitischen Entwicklungen und den sich daraus ergebenden auch wirtschaftspolitischen Entscheidungen abhängig. Aber nicht nur der Wirtschaftsstandort, auch der Tourismusstandort ist natürlich abhängig davon, wie ist die geopolitische Lage in Summe. Gibt es ein ruhiges Klima weltpolitisch, ist man zum Reisen aufgelegt oder ist eher Angst im Vordergrund. Deswegen sind die Themen aus heutiger Sicht gerade für uns extrem wichtig. Danke, dass Sie das diskutieren. Ich weiß, wir leben in einer herausfordernden Zeit. Es ist aber auch eine spannende Zeit, in der gerade wir und Sie auch die Möglichkeit haben, sie mitzugestalten. Und da möchte ich mich bedanken, dass Sie als Medienschaffenden diese Aufgabe übernehmen. Sie sind Multiplikatoren, Sie sind Meinungsmacher, Meinungsbildner. Danke, dass Sie diese Aufgabe übernehmen. Danke, dass Sie sich diesem Thema stellen und diese wichtigen Themen hier die nächsten 2 Tage diskutieren werden. Ja, lieber Kollege Marco Dittler aus Vorarlberg, liebe Abgeordnete zum Europäischen Parlament, geschätzte Veranstalter, ganz besonders liebe Damen und Herren, auch viele junge Menschen, die heute da sind, glaube ich, ganz wichtig in Zeiten wie diesen, wenn wir den Mediengipfel wirklich am Gipfel machen, nämlich Lech ist zwar nicht ganz am Gipfel, aber doch sehr weit oben. Möglicherweise ist die Luft für den einen oder anderen auch etwas dünn, aber sehr frisch. Also es lässt sich hier sehr gut diskutieren. Und ich glaube, dieses Thema, das heute da sind, Jahr der Entscheidungen, das ist, glaube ich, schon was Wesentliches. Wir haben dieses Jahr sehr viele Entscheidungen schon gehabt.
ob das Wahlen zum Europäischen Parlament sind, ob das Wahlen zum Nationalrat sind, Wahlen in den USA, auch in Vorarlberg, also viele Dinge, die sozusagen Entscheidungen, wo Entscheidungen getroffen wurden und dann geht es sozusagen, wie geht es dann weiter? Und ich glaube, es sind viele Themen, die sozusagen zur Bearbeitung darliegen und es ist ja durchaus eine Zeit, die sehr herausfordernd ist. Wir leben ja in einer sehr unsicheren Zeit, wenn man jeden Tag Medien sozusagen konsumiert. Von der Kriegsberichterstattung aufwärts, glaube ich, müssen wir momentan alles konsumieren. Und da sind die Medien schon sehr wichtig. Und da sitzen wir in Wahrheit ja alle in einem Boot, die Politik und die Medien, dass wir versuchen, doch in dieser herausfordernden Zeit durchaus so Zukunftsvisionen aufzuzeigen. Wie kann es überhaupt weitergehen? Weil die Verunsicherung der Bevölkerung ist schon sehr groß. Das merkt man auch bei den Wahlgängen, dass jene, die eher den Populismus frönen, durchaus Vorteile haben. Und deshalb ist wahnsinnig wichtig, dass wir versuchen, faktenbasiert auch zu arbeiten in der Politik, natürlich auch in den Medien, was nicht immer ganz einfach ist, weil die Recherche kostet Geld und wir leben ja auch in einer Zeit, wo sich gerade die Printmedien nicht ganz einfach tun, die Dinge auch weiterzubringen. Wir leben in einer Transformation der Medien und deshalb glaube ich, wenn wir sehr genau hinschauen müssen, wie wir auch die Qualität des Journalismus, einfach die Qualität der Berichterstattung auch hoheitlich fördern. Das, glaube ich, ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, dass wir alle gemeinsam auch bereit sind, einen kritischen Dialog auch sozusagen zu haben, wo wir versuchen, eben Fakten zu transportieren und nicht Ängste zu transportieren. Und das ist durchaus eine riesige Herausforderung, die wir alle gemeinsam haben. Aber ich glaube, diese Herausforderung müssen wir auch in schwierigen Zeiten stemmen, wenn wir unsere Länder, unser Land oder unsere Heimat auch weiterentwickeln wollen, dann glaube ich, braucht es diese Gemeinsamkeit. In diesem Sinne darf ich wirklich auch bei den Organisatoren dieser Gipfelgespräche hier wirklich auch bedanken, weil es ja nicht immer ganz einfach ist, solche Dinge zu organisieren, aber ich glaube, wir haben hier wirklich einen tollen Veranstaltungsort, einen Veranstaltungsraum und da müssten diese Gespräche durchaus gut gelingen. Also alles Gute auch für die nächsten Tage, für die nächsten Stunden, die hoffentlich ein gutes Ergebnis bringen. Ja, ganz herzlichen Dank auch von unserer Seite, dass das auch so grenzüberschreitend funktioniert. Das ist ein echter europäischer Geist, dass Vorarlberg und Tirol da wirklich seit Jahren zusammenhelfen, diesen Europäischen Mediengipfel hier zustande zu bringen. Allein wird es nicht gehen, es geht wirklich nur, wenn da beide Seiten kräftig miteinander arbeiten. Herzlichen Dank auch von unserer Seite. Danke. Dankeschön. Yeah, and last but not least, of course, we are welcoming two gentlemen now who are with us since a very long time already also to organize the European Media Summit. This is Hermann Fercher, the head of Lech Zür's Tourismus, Lech Zür's Tourism Board, and Ivo Meinzen. He's the boss, the president of the Foreign Press Association in Vienna. Very warm welcome to both of you also. Thank you very much, and may we ask you also, of course, for your welcoming words, please. Me, okay. Ja, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite, von Lech Zür's Tourismus. Den Dankesreigen darf ich mir einfach anschließen. Ich finde es wirklich auch ganz toll, als Tiroler sage ich das, der jetzt seit 15 Jahren in Vorarlberg lebt und arbeitet, dass ich das immer sehr cool finde, dass man hier grenzüberschreitend denkt. Und der Arlberg ist sowieso der Inbegriff einer Berggrenze, die ständig überschritten werden muss, wenn man hier Spaß haben will und die Vorzüge genießen möchte. Ich möchte mich einfach bei dir speziell, Stefan, für diese jahrzehntelange Zusammenarbeit bedanken. Ich möchte nur eines an dieser Stelle gerne anbringen. Der Mediengipfel ist ja immer der Start sozusagen zu unserem Winterbeginn. Und dieser Winter, der in einer wirtschaftlichen und politischen schwierigen Zeit stattfindet, muss man sagen, haben wir vor 15 Jahren eine gute Entscheidung getroffen in zweierlei Hinsicht. Zum einen, dass wir uns vor allem international weiterentwickeln wollen und dieses Jahr, wo der deutsche Markt doch ein wenig
schwächelt, hier stark spürbar ist, dass wir international eine gute Buchungslage haben und das hilft uns diesen Winter, zumindest aus heutiger Sicht, sehr. Das Zweite ist, dass wir unseren Sommer weiter ausgebaut haben und hier trotz allem, dass wir mit dem Winter unser Geld verdienen, aber auch etwas geschafft haben, nämlich einen reinen Wintersportort auch zu einem Sommererlebnis zu machen. All diese zwei strategischen Entscheidungen ermöglichen es uns letztlich auch einen europäischen Mediengipfel zu finanzieren und zu organisieren. Und das wollte ich gerne vor diesem Publikum auch einmal anbringen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch meinerseits. Ich freue mich sehr, dass ich dieses Jahr erneut in Lech sein darf, als Vertreter des Verbands der Auslandspresse. Es ist immer wieder spannend, man kommt hier hoch und man ist im Schnee und man kommt irgendwie aus einer ganz anderen Welt hier hinein. Ich war kürzlich in der Ukraine, jetzt ist man hier, aber selbst der Weg von Wien hierher ist ja schon weit und ist aber vielleicht gerade auch deshalb die Möglichkeit, hier ein bisschen runterzukommen, ein bisschen hintergründiger über die Themen nachzudenken, die im Rest der Welt passieren, auch wenn das natürlich hier weit weg scheint, in vielerlei Hinsicht. Wir reden über Europa zwischen den Blöcken. Manchmal hat man auch das Gefühl, wir reden jetzt seit vielen Jahren über Europa und seine Rolle in der Welt. Es ist eine turbulente Zeit. Ich habe aber doch das Gefühl, dieses Jahr ist noch einmal eine Beschleunigung eingetreten. Dieses Warten auf die amerikanischen Wahlen. Gewinnt Trump, gewinnt er nicht? Er hat gewonnen. Er wird in einem Monat antreten, sein Amt übernehmen. Das ist eine große Veränderung und ich denke, es ist wichtig, darüber nachzudenken, darüber zu diskutieren, was das bedeutet. Vieles wissen wir nicht und ich glaube auch vieles sind Fragen, die wir uns stellen können, wo wir vielleicht einige Antworten finden. Aber wir sehen, es geht viel rund um Europa. Es ist nicht nur die USA, die turbulent sind, es ist Österreich, das turbulent ist. Es ist auch Frankreich, Deutschland, die gerade in den letzten Wochen in Regierungskrisen geschlittert sind, in Neuwahlen. Und wir sehen auch, dass die Kriege nicht weniger werden. Wir haben uns ein bisschen gewöhnt an die Ukraine, wir haben uns wahrscheinlich auch an den Forever War in Israel, Gaza gewöhnt. Jetzt ist Syrien dazugekommen in den letzten Wochen mit Entwicklungen, die wahnsinnig schnell gehen, überraschend. Also man sieht auch, das, was man erwartet, ist nicht unbedingt das, was eintritt. Und wir haben viel Ungewissheit, viel Neues. Wir wissen nicht, ist das eine Weltordnung, die sich gerade wandelt oder zerbröselt sie? Ein Weiter wie bisher ist jedenfalls keine gute Option, weil die Gewichte verschieben sich. Und ich bin deshalb auch sehr froh, dass wir dieses Jahr einen Fokus auf China legen. Ich glaube, China ist sehr wichtig, ist etwas, was wirtschaftlich eine enorme Rolle spielt, politisch immer mehr, das aber in den Köpfen der meisten Menschen wahrscheinlich nicht so stattfindet. Und ich bin sehr froh auch, dass wir Vertreter aus Asien hier haben, finde ich sehr wichtig. Für Europa stellen sich auch Fragen. Erfindet sich die EU neu? Schafft sie das? Geht das in einem Kontinent, der 30 Jahre lang von einer Friedensdividende profitiert hat? Oder ist es vielleicht auch so, dass der Kontinent zerbröselt? Und wie geht es weiter mit der USA, diesem zentralen Partner, der zwar nicht überall geliebt ist, aber doch unsere Sicherheit jetzt sehr lange garantiert hat, auch uns ermöglicht hat, vieles zu vernachlässigen? Und wir werden deshalb viel zu diskutieren haben heute Abend. Ich freue mich sehr. Und ja, ich heiße Sie einfach noch einmal ganz herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben. Viel Erfolg und viel Spaß. Danke. Yeah, thank you, Hermann and Ivo. And Ivo, you can stay here with us already. So, ladies and gentlemen, the European Media Summit 2024 is officially opened. And Ivo will start with the first panel, in this case with the first video interview. Thank you very much. All the best. Have a wonderful time and interesting time here in Lech am Arlberg. Thank you. Let me also switch to English now. I hope the AI is working for everybody or not. Human intelligence is also important.
And so we are really happy to welcome a number of distinguished guests, and we meant to have Ivan Krastev here this year. He would have also come. He has to go to the United States this week, unfortunately. But we are very fortunate to have at least a pre-recorded interview with one of Europe's most original and distinguished thinkers. I'm going to introduce him really quickly. Afterwards, we will show the video. Ivan Krastev is the chairman of the Center for Liberal Strategies and a permanent fellow at the Institute for Human Sciences, IWM Vienna. He's also a board member of various organizations like the European Council on Foreign Relations, and he is also the author of a number of books. One is called Is It Tomorrow Yet? How the Pandemic Changes Europe. And his new book, which covers a topic that I find extremely interesting and important, is coming out next year, and it deals with the impact that demographic change has on democracies in the world. He will publish this book next year. I recommend, it's always a good read. And he will, in this interview that we pre-recorded, he will talk about the impact that Trump's election has on world politics and what a revolution this might present. Thank you. Ivan Krastev, thank you so much for making time for us. We are recording this interview here in Vienna in November because you will be in the US when the Lech Media Summit is taking place. And this is a risk of its own. These days so many things are happening, so we don't know much about how the world is going to look like when you're going to meet. It's true. So, as you know, this is going to be a couple of weeks old, but we'll try to be as relevant as possible. And I mean, of course, you're one of the foremost thinkers in Europe, probably in the West, who follows events on both sides of the Atlantic very attentively. And I would like to talk to you about the relationship between the United States and Europe, especially in the light of Donald Trump's election. And maybe we can start. Can you say something, even if it's only been a few weeks, what this vote, what this victory by Trump will mean for Europe? In my view, there is at least three things about the election results that should be important to understand what is going on. First, President Trump won not simply the elections, but the popular vote, which is not happening to the Republican president since 2004, which was a year of war when George W. Bush did it. Secondly, he had a majority in Senate, he has the majority in Congress, and as a result of it, we're going to see a totally different situation than it was in 2016. But the third element is he has his second term. He's not going to run for re-election. So my first conclusion is Trump in 2024 and Trump in 2016 are totally different figures. How so? And Trump in 2024 is not simply coming with his own movement, he's coming with a very strong mandate, and he should be perceived very much more as a revolutionary type of a leader, regardless of the fact that you like the revolution that he started or not. And he's going, and as we see from his appointments, he is really appointing people who are coming for radical change. Most of them outsiders to the agencies they go to, most of them with the idea to break certain type of institutional status quo. So as a result of it, we're going to see a major change. How this change is going to develop, we don't know, because they're going to be Trump, they're going to be responses to Trump. But we are seeing something very different. And as a result of it, explaining what we are seeing in terms of a normal politics, in my view, is going to be wrong. He really has declared a war on a deep state. And as you know, deep state is a metaphor that everybody sees totally differently. In many occasions, for him, the deep state can be the state itself. On the other side, he has a mandate to do this, and this was a vote which very strongly went into this direction. And this is going to change many things. And my other argument is going to be is that while the American society, of course, was very divided during these elections, suddenly also you start to see the outlines of a certain type of a new consensuses, which probably can survive Trump, even if Trump and the Republicans are not going to be reelected. In my view, one is on migration.
And America is much more going to be basically busy with integrating those who are in than keeping the borders open for those who are going to come. Secondly is on economic policies. We are going to see protectionism and industrial policies, and from this point of view, Trump is going to radicalize what Biden did. But Biden did not reverse Trump when he was in office. And fourthly, on foreign policy, America is much more trying to change its position in the world. And from this point of view, there is going to be a major difference between Biden and Trump. Biden believed that by him coming, he can return the liberal international order. He sees the world very much democracies versus authoritarianism, and he believes that the Russia-Ukraine war was a possibility basically to create a coalition for defending of this order. Trump starts with three assumptions which are very different. First, he believes that America was not the hegemon. America was the hostage of the liberal order. America was not the winner. America was the loser. The real winner was China out of these last 30 years. Secondly, he believes that America should be interested in America. And from this point of view, all the relations are going to be based not values, but very much transactional. And thirdly, he believes that America is going to benefit playing the role of disruptor and not of the defender. And this is going to have an applications for everybody. Also, in America, as a result of these elections, we saw that there is no public support for major military engagement outside of the borders of the US. And this is true for Trump. This was going to be true also for Harris. And this is going to affect, of course, very strongly what is happening in Ukraine, but this is probably going to affect what is happening in Middle East and other places too. But how does this square with this rather hawkish position that many in his surroundings have towards China, right? There's a strong narrative among Republicans that the US needs to focus on China and focus less on Europe, and that's why Europe has to take more responsibility. But that still means that America will remain engaged, and it's not necessarily an isolationist point of view. No, he's not an isolationist. He's a warrior, but he's a trade warrior. And from him, the trade wars are the real wars that matters, and they're going to be a trade war with China, and from this point of view, Europe is going to be squeezed between two wars. Russia's war on Ukraine, US-China trade war. In both cases, basically, Europe is going to be pushed in a difficult position on one, because of course, if American investment in the Ukrainian conflict is going to decline, which in my view is going to happen, there are going to be series of tough questions on Europe, and not simply about money, it's also about the unity. And I'm very skeptical that Europe can keep a unity opposite to the United States on this, keeping in mind also how difficult is the situation on the ground. And on the trade wars, in order for America to have a successful trade war against China, Europe should join. Europe should join with the high tariffs. Europe should join with when it comes to the Chinese technological companies. So strangely enough, the biggest change is going to come from Trump, but the most difficult choices are going to be made by Europeans. Because, of course, the trade war with China is not in the interest, for example, of Germany. It's not in the interest of Germany, and it is also much more complex than many people try to imagine. I'm just going to give you one example. If you read the newspapers, you're going to see that who are the major ally of President Trump when you look at Europe, and you're going to come with the Hungarian Prime Minister Viktor Orban, who really endorsed Trump already in 2016. But if you're going to see who is the major trade ally of China, this is also the Hungarian Prime Minister Viktor Orban. More than 25% of all Chinese investments in Europe since 2022 goes in a small country like Hungary. So in a certain way, how the relations between the US and Europe are going to be shaped up as a result of this Trumpian revolution is not going to be a simple question, keeping in mind that also three things are really changing in the United States. First, the demography. There are very few people coming from Europe. There are very few people basically connected in Europe in the way America was connected in Europe 50 years ago. 50 or 60 years ago in America, there was a lot of people with European background, and there was a lot of Americans that have been in Europe because of the World War II. This is not the case anymore. So if 60 years ago, New York was the place where Europe and America are going to meet, where the ideas coming from Europe and America are going to synthesize. Now the place is Miami,
which means if you see also major of the appointments of President Trump's comes from Florida, where every kind of Latin America right-wing leader who is losing the elections goes, in the same way the leftists were going to New York in the 1950s or 40s, either running out of Nazis or running out of Eastern Europe. So we're talking also about different ideological culture and format. And the third thing is, of course, strategically, Europe was not the major power during the Cold War, but we have been the major stage on which the Cold War was taking place. And now the major stage is Asia. And we are slightly in a position in which Japan was during the Cold War. And all these are changes that are not basically triggered by Trump, but now all of the choices that comes with this changing situation are going to be made in Europe in the shadow of Trump. You were saying there's Trump 2016, very different from Trump 2024. On the other hand, for the world, his victory in 2016 was a huge shock and a surprise. Now it was something that one had to make scenarios for. So is your impression that Europe is more adapted, is more prepared for this, is maybe also more resilient in dealing with the consequences? Not necessarily, for two reasons. In 2016, Trump was perceived as deviation. So for the Europeans, and back then Europe was very much led by the German Chancellor Angela Merkel, the idea was we should survive 4 years. So basically Europe positioned itself, not all of Europe, but most of Europe, to survive the Trump presidency. And also in the Trump, in 2016, there was a lot of people around Trump that has a very well established relations with the European political leaders, the famous adults in the room. These people are not there anymore. And also Europeans has learned that Trump is not aberration. In a certain way, it is the new normal. Secondly, compared with 2016, we do not have the political leader like Merkel was back then. She was very powerful. She could create a consensus back then. Now, France, you have a president who basically have 2 years, he's a lame duck with no majority in the parliament. Germany goes for elections. Von der Leyen is quite a strong figure, but on the other side, the president of the Commission cannot compensate for the weakness of some of the key member states. Plus, the war in Ukraine created totally different pressure on some of the frontline countries. And as a result of it, you can see already now, even before Trump coming, in the shadow of Trump, certain European leaders, certain European countries preparing for much more fragmentation, preparing that on certain situations they can basically deal on their own. And in my view, this explains some of the policy of the Polish governments, of some other governments. So as a result of it, Europe is in a much more difficult position because of the domestic political instability within Europe. And as a result of it, I don't believe that, well, theoretically we should have been better prepared and probably intellectually much more close brainstormings have been done. I don't believe that Europe is in a stronger position than it was in 2016. Doesn't sound very hopeful. I think you've also said before that the biggest winners of the last round of history are usually the biggest losers of. It's true. There is one thing, as you know, being highly optimistic is always good, particularly on the eve of the holidays. But optimism cannot be the things that people basically should fake all the time. But there is one thing about major radical changes like the one coming with President Trump, and this is that it can go in different directions. This is a major risk about check and balances within the US, check and balances in the international system. You don't know how some of these policies are going to work. On the other side, this is also opening into opportunities. Obviously, there was a time for change in many things. Obviously, the international order as we knew it was not killed by Trump. It's going to be buried by him. But this is not the same. So from this point of view, exactly because Trump is what he is,
they're going to be much more so pressure on Europe to be slightly more creative, trying to imagine the world of tomorrow. And as a result of it, while the situation is not optimistic, there is nothing fatalistic about it. But Europe should slightly try to imagine a very different world. And from time to time, particularly when it comes to security, and when I'm seeing European policy responses, I'm reminded of this old film, Being There, in which the major character is a gardener living in some rich person's estate, spending most of the time watching television. So when in real life he's basically attacked by people who want to rob him, not knowing what to do, he simply took the remote control and tried to change the channels. I don't believe that Europe can simply deal with this situation by changing the channels. It's not about what is happening on the screen. The world is changing, and from this point of view, trying to imagine a very different situation, trying basically not to think and defend status quo that does not exist anymore, but try to see the world differently, probably is the biggest intellectual change, but the thing that can also put Europe in a much better position. I think that's a wonderful final word. Thank you so much for your time, Ivan. Thank you. That was Ivan Krastev, who always manages to go cover a huge amount of ground in less than 20 minutes. So I think it's a good opportunity to maybe bring this down a little bit, to make it a little more concrete. And I would very much like to welcome my two distinguished participants on stage right now. And we have the great honor of welcoming Ursula Plasnik and Xiaoting Cheng. Please come on stage. Please, you here. And yes. So I don't think I have to introduce Ms. Plasnik very much. She was Austria's foreign minister between 2004 and 2008, is one of the most active and certainly recognized in recent decades. She's a native of Klagenfurt and a jurist, and she looks back on a diplomatic and political career that spans over 4 decades. Before and after a time in government, she was ambassador to Switzerland and Austria's representative at UNESCO. She also served as a member of parliament and as special international envoy for women's affairs of the Austrian Foreign Ministry. She regularly publishes about European topics and is also a member of the magazine European Voices Advisory Council. And I would also like to point out that the people from this magazine, which is a very interesting new publication, have helped us a lot, and also thank them for this. And thanks you for coming. All the way to our right, we would like to welcome Xiaoting Cheng. Xiaoting Cheng has worked as a manager in various countries, including China, India, Nigeria, and Germany, for a telecommunications giant. From 2016 on, he devoted himself entirely to his research interests and became a PhD student. And he is currently researching China's Belt and Road Initiative at the Freie Universität Berlin, Germany. And he also writes political commentaries regularly for Berliner Zeitung and the Chinese edition of Financial Times. So certainly someone who knows the European and the Chinese perspective very well. Thank you so much for coming to Lech. Thank you. Thank you for having me. Dear participants, I would like to start a little bit with some things that Ivan Krastev says. Always very provocative. He manages to really put things, you know, to make them very acute and say things very shortly. And it's a rather bleak picture that he paints, especially for Europe. A lot of adaptation needed. And one thing that stuck with me is that optimism is only for the holidays, but still we do not have to fatalistically accept that what is coming, that we are defenseless against that. So how do you see this, Ursula Plasnik? Is it really so dire for Europe, the situation now? Well, first of all, thank you for inviting me. Optimism is an attitude. It's not something that's given to one or the other person. So we will have to work for that. And I think that Ivan Krastev also ended on an interesting note, because Europe is going to be
in the interesting position of being probably the continent where certain things that have been so familiar and so self-evident will still have value, will still need to be kept, will still keep the Europeans, European citizens interested and active in this project. Because the first thing that we should really strive for is to convince European citizens that it's a worthwhile exercise to integrate Europe, to work for the future, that we can do something about ourselves and about our own future. After all, the uniqueness of the European Union for me is that 27 democracies are writing the script according to which they want to live. And nobody should dictate this. But this also means, on the other hand, that we have to grow up. We have to move out of the comfort zone. And that essentially means changing a mindset, and Ivan talked about that. Now, changing mindsets is always a very delicate issue. It is something that takes a major effort. Are we ready for this major effort, all of us Europeans, or do we prefer to close our eyes to the challenges that lie ahead? They are multifaceted and they are simultaneous. We are really already in these stress tests. How do we face up to this? Let me maybe point out some of the positive issues compared to the other parts of the world. One of them is that we have clarity about the personnel, and compared to other continents, I'm now looking in a transatlantic direction. I would venture to say that our personnel, the key personnel on the European level, is quite professional. We like to make fun of politicians. We also like to make fun of our European politicians. But if you look at their qualifications right now, all of them or most of them have a lot of practical experience. Ursula von der Leyen, like her or not, but she's in her second term. She got a number of issues really right in her first term of office. And she's ready to go, together with a relatively strong commission. Now, as Ivan said, it's not all up to the commission, but if you just can't phone Paris or Berlin for the time being, it might help to call Ursula. So that's a positive thing. We have a budget. We will need more money, that's for sure. So that's going to be one of the big questions of how to finance the tasks we have on the European plate right now. Ursula and her team are going to have to think about that and not only be creative, but be serious and assure the support of European taxpayers. Mm. Because without the taxpayers, we can stop all our exercise quite rapidly. And the third thing is we know where our weaknesses are. We know that we are backlagging in terms of economic competition. We know that when it comes to the geotech side, we're also lagging behind economically, and politically we will have to be more united or stay united where we are united. So it's a big program, but we have a number of proposals on the table. They are very practical in nature. We have asked, among others, 3 former Italian prime ministers to give us their ideas on how to move forward, and we have a whole full basket, I would say, of very practical proposals. So that's the positive note. We know where we stand, we know our weaknesses, we know where we have to act. We have to mobilize the political will to do that. And we have to make sure that we start rethinking, and this is where I join Ivan, we have to start rethinking issues, certain issues that will have to be where the old evident issues are no longer a pattern or a suitable precedence for what we will have to do in the future. Mm. And I'm in particular thinking about security, regional and global. Chia-Ting Cheng, you're from a country that has undergone a tremendous transformation in the last decades, and you're now living on a continent that is probably much more set in its ways. So how do you perceive these discussions that we have here about Europe and about its position in the world?
Yeah, I think now the world is facing challenges. I think the biggest challenge is the US-China strategic competition. And this competition, I mean, the outcome of this competition will determine the fate of mankind and the international order in the 21st century. In front of this strategic competition between US and China, I'm sure that European countries and European as one continent has a role to play. Right now, I think the medians are talking about China, Russia, North Korea, and Iran axis. Okay, so I think this concern is real. On the other hand, the people are talking about the importance of Europe. I think now for Chinese leader, European Union is very important because China is facing strategic pressure from the United States. Therefore, China will do everything and anything to ensure the support at least neutrality from the European Union. And I think Chinese leaders are intelligent and they have a long tradition of united front. And I think they will take some actions to ensure the support of the European countries. And can you talk a little bit more about this? I mean, it's clear that China and Europe have a very strong economic ties, that China is an extremely important market for European companies and vice versa, obviously. But does China also see Europe as a security actor? Does it take the EU seriously as a military actor? Or is this primarily an economic role that China sees for Europe? I don't think China perceives EU as one military power. So in China, the narrative, this kind of narrative is very popular, that Europe is just the little brother of the United States, and the US is the leader of NATO, and EU is not powerful geoeconomically and militarily. But in terms of economic factor, I think China perceives EU very seriously. And in terms of, there's a lot of discussion now about trade wars. There's tariffs that have already been raised. There's a discussion, a big debate now about e-cars, for example, like electric cars. So is this actually a threat for the Chinese economy, or is this something that they think that is manageable? Of course, it's a serious challenge for China's economy. Right now, China's position is not very strong, and the Chinese economy has slowed down, and Chinese leaders are facing very serious domestic pressure. If Trump continues his trade war against China, I think this will make China's economy even worse. I don't know how they will respond to this kind of situation, but I'm sure they want to have more cooperation with EU. So hope that this is a counterweight. Yes. What is the attitude, though, I mean, in China after Trump's election? I mean, China knows there's been 4 years of Trump already, right? And now it's another 4 years. Is Trump a partner that China thinks they can manage? Because, I mean, on the one hand, he's, of course, very much about, hedging China, keeping it, controlling China more, of waging a trade war. On the other hand, he's somebody who could also, he sees himself as a deal maker and who doesn't really care about some other topics like human rights, for example, which have often been a conflict. Is it maybe even somebody who China can work more easily with than certain other leaders like Biden? I think China's leadership has very complex perception toward Trump. Actually, from geopolitical perspective, Trump is really a hard opponent of Chinese leadership. We remember
the US government has labeled China as a strategic competitor in 2017 under Trump's leadership. Okay, that's the first time. And I mean, from geopolitical perspective, the Trump 2.0 will be very difficult for Chinese leadership. But you have mentioned about ideology. I think for Chinese leadership, ideology is also a very important matter. For them, from their perspective, Trump is a businessman, and Trump's leadership is a transaction style. Maybe China is in the position to make a deal with Trump, and Trump downplays the importance of ideology. Actually, this is really important for Chinese leadership, because for China's ruling party, I mean Chinese Communist Party, the most important thing is to stay in power. And they don't like regime change at all. It seems that Trump is not interested in regime change. This is different from Biden administration. Biden has started the movement of kind of democracy against autocracy. Maybe Trump is not interested in this kind of narrative at all. This is good news for China's leadership. Ursula Plasnik, Mr. Cheng talked about Europe's role in this, also maybe as almost a kind of a counterweight, a mediator that China hopes for. You have also written before that Europe has no interest in joining the United States in a very serious trade war against China. So do you see this as a sort of a mediating role almost, or would that be going too far? Well, this is something we cannot foresee, to be honest. I think I wouldn't see the developments as categorical as Mr. Cheng, because of course there is a strategic rivalry between the old hegemon and the new hegemon, and after all, it's not so much a question of feeling as a hostage. The United States of America are still very much of an important political and economic hegemon. Their role is being reduced, and this, of course, is a painful development, whereas China is developing with an absolutely breathtaking speed in so many areas. So this kind of constellation will not go away, and it will affect Europe. It does already. From both sides, there's going to be increasing pressure, and Europe will have to stand up to that pressure. That's act number one, to sort of not give in. We've heard the word of the Chinese leadership considering Europe as a kind of little brother to the United States. Maybe we ask the question in Washington and have very much the same answer. This is our little brother or our ex-little brother. Can you divorce from your brother? Not really. We are partners in a complex way, and we are rivals, competitors. We are also rivals and competitors and partners. So we will have to redefine as European Union how we define partnerships. And this will also be a question that plays into the global South area and dimension. Because one thing is sure, the old security architecture as we knew it. I am a child of the Cold War. I'm born in '56, and I was socialized in the Helsinki process. So the world was very fixed then and very frozen in a way. And for the last 30 years, we have seen an enormous amount of changes, not only in the Western Hemisphere or with regard to China, but also if we think about India overtaking China as the most populous single country. We have seen an enormous amount of change, not always to the better in the multilateral system, in the United Nations system, and all those who are cooperating in this effort to provide a minimum of global governance.
because this is what we need. We should not throw it away, and we should not disregard the institutions that prove to be very useful in a number of aspects. And this is where we will also, Europeans, but also Americans, we will want and need to cooperate. There are a number of issues, climate change being one of them. Now you can step out of the Paris Agreement, but that doesn't keep major actors like California from cooperating. So there are limits. This is what I want to say. There are limits to this a bit oversimplified approach. Here are the big guys, and they are going to fight for influence. Yes, they will. They already do. Let's have a look at the issue of economic security, for example. That's going to be one that will be very relevant in the next legislative period. Meaning certain strategic areas? It means that the old issues of export controls, dual-use technology has come back. For example, if you look at ASML, the big Dutch leading semiconductor company that under American pressure had to stop exporting certain parts of semiconductor technology to China. Look at the other side, economic coercion from the Chinese government on Lithuania, for example, because Lithuania decided to open a Taiwan office. They got the full impact of economic coercion or coercion from the Chinese side. So this is going to maybe increase. Does it make sense? Does it not make sense? Are there ways to provide it? Europeans will have to work hard on that. They will, Europeans and the European Union is not averse to deal making. This is very much a political technology that is global. It is not something we favor as Europeans, because our belief is more towards the law, towards rules, a rule-based system, and the protection and the participation capacity that offers to everybody around. We do not want a world, and this is going to stay European, that's part of the European way of life. We do not want an international system where the strong guys fix it among themselves. So we will have to stand up for our own way of life. It is different from the American way of life. It is very different from the Chinese way of life. Maybe this is going to, the pressure which we face and which we are going to face is going to serve as a good wake-up call, as has the invasion of Ukraine by Russia in 2022. We'll get to that hopefully a little later, but I would like to have your take. I mean, I think in Europe there's often the perception that in China politics and economics are intertwined, that this can't really be separated. Is this true? Would you say this is right? Or is there a way of keeping good economic relations while political relations are becoming worse or becoming more distant? I think it's difficult to separate economy from politics. Actually, in the academia world, we have the terminology of economic statecraft or geoeconomy. So actually, in the past, China has used its economic power to pursue its political objectives. I think Belt and Road Initiative is a typical example. Belt and Road, your topic, of course. Yes. I think U.S. is doing the same. In the past, U.S. has focused on military means to achieve its political objective, but they have failed. Like the war in Afghanistan and Iraq, U.S. has spent more than $3 trillion, but they have gained nothing. So now U.S. has realized the importance of economic tools. For example, Trump is always using tariff as a weapon to pursue its political objective. I think China is doing the same, and EU will do the same.
So I have read one article from Foreign Affairs magazine. Okay, so the authors have also argued that EU must strengthen its geo-economic power. And in the so-called Cold War 2.0, I don't think a hot war is very likely. I think all the stakeholders, all the great powers are doing their best to avoid a hot war. But what does it mean, Cold War? This means economic power will be more frequently used to achieve political objective of the great powers. But I would like to talk about this a little more because, I mean, it does seem like the approaches are different, right? I mean, you have a world order, you have international economic institutions that set certain rules, and of course there's powerful actors that can influence these rules, but the rules apply to everyone. But then you have something like the Belt and Road Initiative, the New Silk Road, where China really creates these small areas, or like big areas. They set logistics chains and things like that, and that is actually politically controlled. So can you talk a bit about, like, the methods are different, right? You mean the Chinese methods are different? Yeah, I mean, the way China is projecting political power through economic means, even if everybody does that, but China does it differently than Europe. So can you talk a bit how it's different? It's really different from US and Europe because the Chinese political system is different. China is a party state, and the Communist Party is very powerful. It's in the position to control and mobilize all the available resources, military resources, political resources, economic resources, and cultural resources, everything. But US is different. The US is a so-called free market economy. U.S. government, the federal government is not as powerful as Chinese government. So the U.S. federal government, they are powerful. They have probably the most powerful military forces, but they cannot order the business industry to implement the foreign policy. U.S. cannot do that. EU cannot do that either. But China can do that. So BRI again is a typical example. China has spent more than $1 trillion in BRI, but for US and EU, they have Global Gateway, and they have a partnership for global partnership for infrastructure. But what's the progress? Progress is not obvious. And where is the money? So I think China has spent a lot of money in BRI, but EU and the US are not doing the same. Another question, of course, is China is able to mobilize a lot more resources, for example, through subsidies, right, for its companies. Is that something that also is a fundamental difference? Or, it seems like Europe and especially the US have also caught up with that, of providing a lot of subsidies for companies. So is there kind of like a race in subsidies going on now too, that you see? Of course, China has subsidiary, but it's not the main strength of Chinese government. I think the main strength, number one, is that China has a very powerful state-owned enterprise and state-owned banks. And but in EU and US, you have private banks, private business. This is the first difference. And the second difference is that the cost of Chinese human resource is very low, much lower than the Western countries. And China has also gained capabilities and experience of large-scale infrastructure. I think Western countries have lost such capabilities. China is in the position to build a large-scale infrastructure worldwide, not only financial power, but also human resource and experience. This is really important. So this is China's strength, I think, if you are talking about economic statecraft. We talked already a little bit about this notion that the world is kind of forming into blocks more and more now with geopolitical tensions. But we also heard that, there's this very strong interconnection. So maybe
this notion, going back to the Cold War in many ways, of different blocs is perhaps a little antiquated because the economic situation is different. What are your thoughts about this bloc building? Yeah, I would be very careful about the bloc building because it's in a way the narrative, the Chinese narrative, and to a certain degree the American narrative. I do not think that Europeans have an interest in adopting this narrative. I think the European interest is much more to be aware of systemic rivalry, and this is what we've been talking about, what you have laid out so skillfully. Europe is a continent where you have private business, where you have free people, where citizens have a choice, where you have more than one party, sometimes too many parties, sometimes the costs of democracy seem to be very high. But this is what Europe is very profoundly all about. We've fought hard for that, and it took centuries to build it up. So this is worth defending, and this is worth also promoting and explaining to citizens where the advantage is. Otherwise, we cave into quantity, and this is certainly not how the world is going to be run in the future. At least this is what we hope, because societies are more complex than the Chinese government would wish them to be. They are also more complex than in the Trumpian version of what the deep state is, political institutions are all about. So I would venture to say that the big USP of the European business model is challenged, yes, but the big USP, the unique selling proposition of Europe, is this combination of freedom, of responsibility, of market economy, of awareness of the environmental dimension, of the need to manage skillfully and with a lot of imagination and creativity, climate change, the energy transition. All these subjects have been on the table. They are global issues. We will have to become more smart in picking our partners, because we are also going to face in the world, on the global level, a competition for partners. Who is the more attractive partner? The Belt and Road Initiative is already one of these very practical issues where a lot of advantages stand on one side, but on the other side, a lot of countries who have been engaged here or have been engaged by the Chinese government, like African governments in infrastructural programs, but also on the Asian side, where they start having not only second thoughts, but pulling out of what seemed to be an easy offer, easier than the offers made by the European partners in a way, because Europeans are more challenging and more demanding partners. There's no doubt about that. If you don't have to talk about human rights any longer, if you don't have to talk about values, things become seemingly more easy. But they might also be less sustainable, less durable, and those who do not adhere to the same perception of what a human being is all about and what political unity should be all about, they might find themselves more vulnerable on a number of levels. Do you share this categoric judgment? I share some points of you. So just now you have mentioned block building. So block building is bad. Nobody likes block building. Chinese government doesn't like block building either. They always promote globalization, global village, because China has benefited from the globalization. China is probably the biggest beneficiary of the past globalization. But from my point of view, the old globalization is dead. And it's dead. It's dead. Yeah, and this is reality. This is against our wish, but we have to admit it's a reality. So the Cold War 2.0
is coming. Now, I think the block building is on the way. The so-called Global East, okay, China, Russia, North Korea, and Iran. Yeah, they are not the close airlines like Western countries, but it's kind of airlines. I think in the future, the world will be divided into two blocks, similar to Cold War 1.0. And between EU and the United States, there will be division of the neighbor. And I think the relationship between Europe and China will be very complicated. In the past, the two sides can cooperate on some global matters, like you have mentioned, climate change, and they also have common interest, like economic trade. This is true, but now China is more and more becoming the powerful competitor of EU. Look at the progress of Chinese electrical vehicle, and now I think German car maker industries have huge pressure from Chinese companies. I mean, in the past, the economic relationship is the most important factor for EU-Chinese relationship, but now China is no longer the big market, but also formidable competitor of EU. For ideological dimension, I think EU and China have a fundamental difference. That's why this is the so-called systemic rivalry. But for geopolitical dimension, I think there is also a huge change. In the past, I don't think EU and China have a huge conflict in the field of geopolitics, but now the situation is changing because of Russia-Ukraine war, and now the EU, European countries are more and more dissatisfied with China's support to Russia. So this means for the geopolitical field, EU is, China is facing more and more resistance from European side. This war in Ukraine, of course, extremely important topic for Europe. How is that seen in China? I mean, so far, China supports Russia, obviously, economically, but not directly in a military fashion at the moment. How does China see itself as an actor in this war, or not really? Actually, China's attitude toward Russia is very complicated. On the one hand, China is supporting Russia economically, but China's government does not acknowledge that, right? So, but from my personal perspective, at least Chinese attitude toward Russia is very positive. I mean, even for the ordinary people, they really support Russia. But on the other hand, they understand that China's support to Russia is paying price because they need support from European countries. But because of China's support to Russia, I think European countries are pressuring China. So, the situation is very difficult for China. And the biggest concern of China is that if Russia is defeated, maybe a Putin regime will be overthrown. So this means that China will be facing the US alone. So from strategic perspective, this is very bad. This will be, this should be avoided. So it's like a buffer. Russia is a buffer for China in a way. Russia is a buffer for China, for China, yes. What are your thoughts on the war in Ukraine? I mean, Europe's role, that you mentioned earlier, it was a wake-up call. Where are we now? Well, we are at a moment where Europe has to make sure to have a seat at the table concerning the future regional security architecture, but also the global security architecture.
I would not see China playing a major role in European security, to be honest. But I see developments all around of personalizing the issue of peacemaking. If we can talk in terms of peacemaking, because for the time we are not living a cold war, but we here in Europe are living a hot war. It is extremely hot. It is extremely painful, not only for Ukrainians, but also for the neighbors, because Russian influence, Russian activities to influence what's happening in Europe is growing rather than decreasing. There is no question. There is no question of defeating Russia or of Russia withdrawing or seeking any way to come to the negotiating table. So, but I think this is going to be one of the major challenges ahead for the Europeans. And the Europeans' Peace Nobel Prize of a couple of years ago have done all kinds of things in favor of Ukraine. And I totally agree with the way we have done it. And I think we need to continue this. We might also need to work even harder, depending on what developments we see in the Trump administration. But we should also not neglect the issue of finding a table, finding a format, finding a process, because negotiating an agreement, any kind of agreement on Ukraine, about Ukraine, will never take place without Ukraine at the table, but also without the other Europeans at the table. All of them. This is not a matter of NATO versus Russia. This is not a bilateral issue. It is profoundly a matter of all European security architecture. Petr Pavel, who's the Czech president, said it very bluntly in an interview. It's not only about Ukraine, but it's also about European security. So the European Union must be at the table, must guarantee this. There are formats, because we have a tendency right now to talk and think in terms of what a possible outcome could be of that act of aggression against Ukraine. And we tend to think about what does Ukraine have to give up, or what concessions could the aggressed country make, which in itself for Europeans is difficult to even frame, because we do not accept that. So the question is going to be not only about anticipating some kind of outcome, but to initiate a process, because leaving it to individual people like Mr. Trump, Mr. Orban, Mr. Zelensky, Mr. Putin, as we tend to see the world right now in a very simplified manner, is not something that is, in my analysis, compliant with our very basic ideas about what security should be all about. With Trump and Trump's understanding of foreign policy, do you think this could also mean that China has to play a bigger international role, or does China see this as an opportunity also of maybe playing a bigger international role? You mean security, politics, for example? Yeah, okay. So I understand Russia-Ukraine war is probably the most important thing for Europeans. So Europeans care about the Russia-Ukraine war and security. This is understandable. But I mean, we cannot see the situation only from European perspective. We have to understand the whole big picture. Okay, so the big picture is that Cold War 2.0, and both sides are mobilizing their resources. So for European people, European countries, I think you have to think about the possibility that U.S. will pivot to Asia. So actually, this is not new. This is a strategy. This is a strategy from Obama administration. So I mean, in the future, U.S. under Trump leadership, they will
they will shift their attention and resource to the so-called Indo-Pacific. And European countries will take more responsibility to support Korea, not only economically, but also militarily. But this does not mean U.S. will withdraw from Europe. I think number one, U.S. will continue to provide a nuclear umbrella to European security. Number two, EU will take more responsibility militarily. And there will be one division of neighbor between EU and the U.S. I think both sides are trying to mobilize their resource. I think China, Russia, and even North Korea, they are also strengthening their cooperation. And now for the Western countries, the progress is slow, but I think the situation is becoming more and more clear. I don't think Trump is an isolationist. The rhetoric the isolationist rhetoric is just his means to pressure EU to take more responsibility in supporting Ukraine. Thank you both very much. We're out of time. There's a lot more to discuss, obviously, but thank you very much for coming here. I would also like to point out that Jorge Brende, who was supposed to be here, was called on a business trip to Japan on short notice, but we have a pre-recorded talk that we will see later in this media summit. And I want to thank you both for coming, and maybe a warm round of applause for our panelists here. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. We're now continuing with Susanne Glass, who will host the next panel. The topic is the future of war, and I would like to ask Susanne to come on stage. There she is. Oops. Thank you very much. Good evening and a warm welcome also from me for our next panel discussion. And I like to ask our distinguished guest to come with me up on the stage. Is Rami Ikra, who flew in from Israel, and Franz Stefan Gadi from Austria. I'm absolutely happy to have you both here with me as renowned, famous experts for wars. And I'm a little bit sorry, Rami, we flew you in from Israel to this peaceful surrounding to Lech to speak about wars again. You have to excuse me. You are a former Mossad agent. You were the head of the division for hostages and missing people. And you negotiated, among a lot of other things, the release of the Israeli soldier Gilad Shalit in 2011, I think. No, but I commented on it. Yeah. You commented, okay. Mossad agents are commenting. Okay, it's okay. No. You commented he was released after 5 years in Hamas captivity. In return, more than 1,000 Palestinian prisoners were released. And since the Hamas terror attack last year on the 7th of October in Israel, you cannot watch a TV show, a TV news program, or read a newspaper without reading an interview with Rami Ikra and his expertise. Unfortunate. No, but it's the truth, and so I am very happy that we have you here. Thanks for coming. Franz Stefan Gadi, you did not have such a long journey to come here, but I'm absolutely deeply impressed. You were traveling so much all over the last years, and also in crisis and war zones. You are one of Europe's most and leading military historian and policy expert, senior fellow at the Institute for International Studies in London. And you also advised and mediated in various conflicts. A warm welcome. Thanks for coming. And
When I, during the preparation for this discussion, and I do not know how many discussions I moderated, I think over the last decade it were some hundreds, this topic, future of war, might be the most depressive. And we all would be happy if we could discuss the future possibilities for peace, but I think it's not the time for that. And you, Mr. Gadi, you published recently a new book, and the title is The Return of War, Why We Must Learn to Deal with War Again. So could you give us, briefly summarize about the main thesis? Why do we have to be prepared for the wars now? Well, thank you very much, first of all. It's a great pleasure to be here. Let me summarize this perhaps in just 2-3 quick sentences, essentially, what I'm trying to say with the book. Essentially, it's targeted primarily towards Europeans. And I think we've sort of lived in this security, or underneath the security umbrella in Europe for the past couple of decades at least. I would go as far as to say even during the Cold War years, in the sense that we outsourced our strategic thinking to Washington, D.C., to the United States. But why war has become increasingly more prevalent in our international system, I think there are multiple reasons that I outline in the book. First, I think we sort of lost in Europe at least an individual understanding of why wars are actually breaking out. We too much focused on primarily national or economic interests, and it was very easily seen prior to the outbreak of the war in Ukraine, where a lot of people said, like, well, you know, it doesn't really make sense for Putin to invade Ukraine because, you know, he's essentially betting against the future of Russia economically, generally speaking, right? And I try to outline that this is really not a way to look at why wars are happening. We sort of misunderstood really why wars are breaking out to begin with. And I don't want to go into too much detail here. Let's say there's an individual level. Then I say there's a technological level where I think our Silicon-Valleycanization, as they call it, of warfare or society in general, where we are, you know, surrounded by tech and, you know, all these, ideas where we think we just need a technological solution and we can basically solve anything, right? That this sort of has created this false illusion that if we actually start a war, we can win it fairly easily with new emerging technological capabilities or technology. We no longer have to do any trade-offs. And I actually cite the experience of the Israeli Defense Forces in the book in 2006, and also during the second Lebanon war, and then Putin's decision to invade Ukraine in 2022, the invasion of Iraq in 2003, there were all these ideas that wars can be fought fairly quickly and it can fairly easily be accomplished. And I summarize this basically as a problem where we confuse strikes with strategy. Modern warfare is essentially premised on precision-guided munitions. Precision-guided munitions, kinetic, that is cruise missiles, ballistic missiles, drones and so forth, but also precision-guided munitions, so to speak, in cyberspace and in the electromagnetic spectrum, so cyber attacks, jamming and so forth. And we confuse being effective at striking targets with actually having a strategy. That's a major problem. And this, I think, leads to war optimism. So we have a greater propensity to start war. The third issue, and this is, I think, very pertinent given that we are at the beginning of December 2024 and we'll have a new presidential administration sworn in on January 20th, 2025, is that fundamentally in this international system, the role of the United States is changing. We're moving from a sort of unipolar system to a more multipolar system, and there's no longer a consensus, and that's the most important point, no longer a consensus about the role of the United States in the United States. There's no longer this Cold War, whatever you want to call it, consensus. And these three factors that I cited create essentially what I call like a new age of misunderstanding, essentially, or friction, so to speak. And this is why Europeans, and the reason why I call it the return of war is mostly about the return of war to our heads and minds, or to our minds mostly. So we need to think about war in order to prevent it. So the book is actually much more about peace than war. Because if we understand war, we can deter war, essentially. Okay, that's very interesting. And we speak about how we can prepare for it, what you also answer in your book, and about peace later on. But you mentioned the term war optimism. Rami Ikra, if we look at Israel,
Would you say there is war optimism in the moment? No, I'd like to add one other reason to what Franz just elaborated. It's religion. Religion. The wars in the Middle East are religious wars. Full stop. There are. It's a war of civilization against a religious need to act out the jihad. And if you look at the Middle East, the wars that have stemmed over the last, I fought in 1973, so how long ago was that? All these wars have all stemmed out of religion. One side thinking that it's their religious belief to take out the other side and make it into a jihadist state. Look at ISIS. ISIS is a great example of this. But ISIS is only one faction of a much broader civilized, civil understanding, religious understanding. I won't go into teaching the Islam, but Islam has jihad as part of the religion. It is the relationship between the world of peace and the world of war is called jihad. It's a concept that says this is the only relationship that can happen between these two wars, between these two worlds. If you look into Islam, there is another little concept which says hudna. And hudna is a ceasefire, but the ceasefire has to be limited in time because it is not part of religion. So wars, at least in the Middle East, have all stemmed out of religion. And I have to say it's between both sides. It's also the Israeli side. Also in Israel, there are many Jewish factions that believe that it is their religious right to settle the West Bank and make it into part of Israel. So both sides believe in religion. Both sides fight for religion. Now, I don't see any really religious people here in the crowd. But in order to understand a religious war, you have to understand religious people that see that their future is in God's hands, and they're waiting to be received by God as a shaheed for Islam, but as many other religions have many other terms, how you're going to be received in the future. Optimistic? I don't think there is optimism. I think that at the end of the day, this world is going to be polarized between one religion, first all kinds of territorial endeavors, and also politics. You look at Trump. Trump is net politics. No ideology, nothing. Politics to sit there in the White House. And if you want, we will elaborate on this. For sure we go there, but let's stay for the next 4 minutes in Israel. Is there a way out of these wars? Because we have still the Gaza war. I read today that in Khan Yunis there are operations ongoing. I have been several times in Khan Yunis. Khan Yunis is not such a big place. I'm wondering, why is the war still going on? I'll explain this. Yeah, please. Israel has militarily won the war against the Hezbollah and against the Hamas. They have both been destroyed in more than one way. Militarily, they have very little power. But if you look today into the Khan Yunis municipality site, you will see that Khan Yunis is run by Hamas as though at the same way that Lech is run by the municipality here. The garbage. It's maybe a small difference. Okay. No. Please, garbage. We are financed by Lech, and I just have to Lech is, no, but I'm giving it as a good example, not as a bad example. The garbage is being collected, the sewer works, the police has been nominated. Everything works. Israel does not want to rule Khan Yunis. It does not want military rule in Khan Yunis. And because it doesn't want military rule in Khan Yunis, it is really focused on the military only. The military only brings so much, but not more than so much. You want the end of war, there's only one way. There's only one way in Khan Yunis. It's change Hamas to an alternative rule.
If you look today, in the last couple of weeks, Netanyahu has come out with a new endeavor, saying to the Khan Yunis, or to not only the Khan Yunis, but to the Palestinians in Gaza, anybody who brings in a hostage will receive $5 million and immunity. But we haven't seen anyone stand up. Everybody stayed low. Now there is $5 million and immunity. Take your family, go live in Canada, we'll take care of you, and $5 million. Did we see one Palestinian do it? No. And the reason is simple. The inhabitants in Gaza Strip that do believe in their future and do want to go to Canada and get $5 million are so afraid of Hamas they wouldn't budge. And the reason is very simple. Hamas has a very simple tactic of dealing with these people who cooperate with Israel. They tie them to a car in the main street, and they drive down the street at 200 kilometers an hour, and whatever is left of you at the end of that street, everybody else looks at. Fear. It is run by fear and religion. And the religion is the belief that we should stand fast. We should continue this endeavor until we regroup, we rearm, we refight this war. Trump came out the other day, 3-4 days ago, saying hell will be on these that don't cooperate. This would have been my next question. Okay. I was wondering how more hell can be there. Yes, and that's the answer. I was just 2 minutes ago on Israeli news on the radio, and that was exactly my answer. What kind of hell can you bestow on these poor people that are living in shattered dwellings, that have no food, that buy a pack of cigarettes from the Hamas for 1,250 American US dollars? Okay, that's the price of a pack of cigarettes. Anybody has one, you can run down and make a lot of money. And in this situation, Trump says he can do something. Trump has nothing, no influence on Hamas. He has no influence on a terrorist group that is there, believing in its rights, believing in their religion, and not only believing in their religion, terrorizing the population around them. And the way they know how to terrorize, you do not want to see what they terrorize. You listen, I'll give you an example. Hamas does not go for any kind of gay people. That doesn't work in Hamas. You are gay in Hamas, you get thrown out of the tallest building in town. And it's, again, religion. And this kind of religion brings you, at the end of the day, to the next war. And the next war is not going to be only with Russia. It's also going to be with Iran. Look at Iran, and this is the next question. Iran and Iran's proxy you don't in need the me, Middle Rami, East. I see you. Same, when you were in Israel, I didn't need you, did I? No. Absolutely. Suzanne interviewed me in my house in Tel Aviv. She had one question. No, that's not true. That was the end of the interview. Okay. And we have we have to speak about Run later. Absolutely. You were mentioning the gay people, and we have demonstrations in Germany, queer people for Palestine. But Mr. Gadi, what's your opinion about Israel and the wars there? We have the war in Gaza, then they started the war in Lebanon. We have a ceasefire now. It's not sure whether it's holding or not. Do you see a way out? Well, I can really only comment on the military situation, not really the political side and really the solution, I have to say. And I think what is interesting is the contrast between the limited incursion into Lebanon vis-a-vis the Israeli approach in Gaza. And I think what it points to, since we talk about the future of war, is this concept of what's called information advantage or information dominance. Israel was very honed, or had very much prepared and rehearsed multiple incursions into Lebanon after it was really badly mauled in 2006 during the Second Lebanon War, where during that time the IDF, the Israeli Defense Forces, really suffered a setback and were quite surprised by what
strong resistance, actually, Hezbollah, and innovative tactics Hezbollah was delivering. And what we saw essentially in Lebanon over the last couple of months is really something that every single Western military is striving towards. This type of strike campaign, decapitating essentially the entire leadership of an organization, mid-level leadership, and essentially decapitating the military capabilities to substantially influence the strategic picture of a theater of war. This is really sort of a blueprint and something that really only the Israelis so far have succeeded in implementing in an actual combat operation. And this is because they had information superiority. They knew more about Hezbollah than even Hezbollah themselves, so to speak. They knew where to hit, when to hit, and what to hit. The question that I then always have, and what a former US general once said, about the Iraq war, tell me how this ends. What's the exit strategy? And again, I come back to this point of, that we often confuse effective strikes with effective strategy. If you look at Gaza, of course, there was, first of all, the surprise attack. Israel had to regroup. It took a while to reassemble. And it was very clear that at the beginning they didn't have a full common operational picture, that is, full battlefield awareness. And this is where you see the difference, because what happens usually in these types of situations is that you try to replace your lack of intel with more firepower. You have to be, by definition, a bit more indiscriminate, because you just try to secure essentially the advances of your own forces to the best of your ability. As a military commander, first and foremost, you have a responsibility to your own men. Proportionality and discrimination are obviously two important principles in humanitarian law. The war, but still, first and foremost, as a military commander, is responsibility to protect enough of your men. And I think this is sort of the different approach that we have seen in Israel from a military perspective. At the political level, I can't really comment how this is going to end. But what we see or what you could tell from the beginning, how Israel was conducting the campaign in Lebanon, it was always supposed to be temporary, just from the troop dispositions and how they essentially engage. I don't know the end game, essentially, from a military perspective in Gaza, to be honest. I would like to come back to the military perspective, but let's go for one question to the political perspective. You know already my question? No. Lebanon? No, Netanyahu. Ah, God forbid. He's prolonging the war. No, I'm not sure. You don't think so? Because a lot of people are accusing him because there are some corruption cases ongoing in Israel, and a lot of people say as long as the war goes on, he's hoping to secure his power. I would describe Netanyahu as a malignant narcissist. And we know another one in America. They are best buddies. They're not so best buddies. You never know with them. They don't know who's a real friend. And this is, and I would urge everybody that is looking at Trump to wait for surprises. Later on, if you want, I can give you one of my projections on this. What's going to happen in Lebanon? Netanyahu does not really want to prolong this war. Netanyahu is caught in a government that wants to prolong the war. Netanyahu, if he had a way out... The government he chose by himself. The government he chose by himself, but it was the only government possible for him. It's either or. It wasn't like that he had another choice and he took the bad choice. He took the only choice. And the only choice is such that does not let him end the war. Because the end of the war is always a political settlement. It's never a military settlement. It's a political settlement which should have been made with the Palestinians, which should have and this is a one-time chance that is not going to be returned, I don't think, in many years, to create a Palestinian authority, government, country, free Palestine, whatever you want, in order to let the Palestinians, the Palestinians who live in Palestine, have a future. And the future should not only be fight, fight, fight for the end of time and lose, lose, lose for the end of time. This is not a future. Now, if you look at what Netanyahu did in Lebanon, and this is an example that will teach you something about Netanyahu. Netanyahu accepted a terrible deal in Lebanon. The deal in Lebanon says
We let the Hezbollah lay, even though Hezbollah was a second before complete destruction. And the fault here was that when Israel had a chance to attack Iran, and it did attack Iran, it did not attack the Iranian economy. It showed Iran that we know how to destroy them by destroying their S-400 missile sites. Anti-airplane sites show that we have air superiority in Iran, which is. But instead of going for the oil exports in Kharaj, in the island of Kharaj, instead of going there and recreating the Iranian economy, we didn't do that. Again, Netanyahu being afraid of his coalition and Biden, and we went for Lebanon. In Lebanon, the only way to really beat Hezbollah, or Hezbollah in Arabic, the only way to do that is put your forces, is really put your chips on Iran, is really attack Iran, because Iran runs Hezbollah from zero to wherever. Some of the reasons why Israel was not attacked by all the ammunition that Hezbollah still has was because the Iranians said no, and the Iranians don't want to have this war. The Iranians understand that they don't want this war. And Netanyahu went for this deal. And this deal, at the end of the day, is enforcing Hezbollah to disarm. So we are now enforcing Hezbollah to disarm. We will be enforcing this Hezbollah to disarm with firepower in the next month. But a month from now, when we come to the holidays, to the next religious holidays, and Israelis' hotel business is down because we're still at war, and Israelis that love to travel can't go abroad, we will postpone for a couple of months dealing with the Hezbollah. And then the summer comes, and again we want to travel, and the hotel business is important, and we will postpone it again. Postponing and living in the future has been Netanyahu's tactics for the last 20 years. For the last 20 years, he has been living on credit. He has been postponing all the struggles to the future. And one day, on the 7th of October, he had to arrive at the till. And when he arrived at the till, he paid interest and high interest and whatever. The thing that Israeli society should learn today, and it's not easy, by the way, is that you can't postpone your problems. You can't say we will deal with this in the future. You have to deal with it today. It's not only true in Israel. It's true also all over the world. Dealing with your problems and not getting a solution that will be right for today, and we will see what the future brings. The future doesn't bring any good things. Dealing means, like you said, also to solve something, and solving negotiations, peace negotiations, not only war, because the war. Mr. Gadi, to coming back to the military aspect, it's like a domino effect. The weakness of the Hamas, the weakness of the Hezbollah, and the weakness of Iran leaded us now to the military operation in Syria. Yes. That is correct, yeah. And this makes me a little bit afraid. And also people I spoke, friends of mine, I spoke with them when I was interviewing you in Israel. I spoke with other friends and they said, Susanne, we didn't know the Houthis. We had to Google who are they, but we figured out those are our enemies. So the domino effect, this is which makes me very much afraid. Well, I think what you're pointing at, and I think that's also something that I think is worthwhile underlining here, and that is like this general change that's happening in the international system, right? And I know we've all heard about this idea that the unipolar moment of the United States is over, and we're, like transitioning to a more multipolar system. And I recently heard, and I think it's a good comparison, we are essentially moving away from a Helsinki type of model of international relations, right? Austria, a lot of countries in Europe are still very much in this Helsinki camp, right? We think international norms and so forth are important, and then more and more you
have countries like China, Russia, Iran, North Korea, who are much more prone to think through the lens of Yalta, right? The Yalta Conference in 1943, where Stalin, Churchill, Roosevelt essentially tried to divide up the world. I mean, mostly Stalin and Churchill, frankly, right? This idea of fears of influence, right? And this is obviously in tension with one another. Helsinki vis-a-vis the Yalta model, but what this move essentially towards this more multipolar Yalta model brings for the international system is that you no longer have essentially a policeman like you had the United States for many decades, right, willing to uphold this, whatever you want to call it, liberal international order, from which we all benefited. I mean, the age of globalization was only possible, or like this third age of globalization, if you want to call it that, was only possible because of essentially the United States underwriting the security of this system, right? And if you no longer have a power like the United States willing essentially to underwrite security in practical terms, what it means is not only power vacuums. I'm not a big fan actually of power vacuums, of this idea, right? I think it's sort of a theory, but in general terms, I think it's not very well tested out in reality. But you don't have essentially the willingness of a great power like the United States to enforce international rules and norms. You also don't have the willingness of a power like the United States in this new system we are in to essentially be the security guarantor. And that's a problem. That's a problem in Ukraine. That's a problem in other parts of the world. It's different than a power vacuum, let me tell you, right? Because somebody else is there already, right? There's no power vacuum, right? But you don't have somebody enforcing the international rules and norms, essentially. You always have discussions now about Ukraine. We've got to find like the, a Korea model. Freeze the conflict essentially, and then have like a Korea divided country essentially, like Korea. Well, in Korea you have to this day, after conclusions of hostilities in 1953, 30,000 American combat troops. If you talk about the West German model, what's often been cited about Ukraine with regard to bringing peace to Ukraine, you also had during the 1980s around 200,000 American troops in West Germany. So what do you do if you don't have a power willing to actually risk any troops? You have a new age, and I write about that in my book, of what I call follow-on wars. Follow-on wars, which is very, very normal, very, very normal in a multipolar system. And again, this just amplifies this effect that war is essentially, or is having a comeback. Because if you don't have additional troops that you put in to secure essentially like a 10 years peace. I mean, in Ukraine between 2015 and 2022, Ukraine and Russia agreed to, I believe, 200 ceasefires and negotiated at least like 15 rounds of negotiations. I mean, all of this together does not really make for a pleasant, I guess, system. Absolutely not. Let's come to the Trump scenario. Trump promised during his election campaign that it takes him, I think he said, 24 hours to stop the war in the Ukraine. Well, I mean, you essentially have three options, right? The first would be essentially to continue what the Biden administration has done, which, in my opinion, is sort of a legalist approach to international relations, right? They essentially have supported Ukraine, they have given aid, they are always wary of escalation risks and so forth. This could continue potentially. I don't think so, but it is an option, a very small option. Another option would be just to drop essentially Ukraine and just say, this is it. Trump has a veto power. He can even stop deliveries of money already, of stuff that already has been essentially appropriated by Congress in 2025 as soon as he assumes office. The third option, and I think the most likely option, is something like an escalate to de-escalate strategy. Trump temporarily stepping up, essentially threatening Putin with additional military aid, lifting restrictions on additional weapon systems, and then essentially forced him to the negotiation table. The problem, though, is that Putin obviously knows Trump. So what I would expect, something to the effect of, Putin will say, yes, of course we're going to be for peace. We want peace. Trump is the best negotiator when it comes to, negotiating any deal. But you know what? Let's take a few weeks to think about this problem seriously, and let's do a big summit, a peace summit, maybe in March, in April, and May. By that time, militarily, I think the war will already have been decided in one way or the other, right?
So we need to be very wary of that. And the question is, what is Europe willing to do? And here the issue is that fundamentally European politicians, the policy class, has never really made it clear to the European constituency what precisely in detail is really the role of Ukraine in Europe's security architecture. Besides, the usual rhetoric. What is it really? And I think here it's a lack of communication that really is problematic, because if you take Putin literal, and I think we always should take an autocrat literal, we know that this is only a stepping stone. He specifically said what he wants in 2021, and we just choose to ignore it. He wants to reorder the entire European security architecture in order to benefit Russia. That's it. Ukraine was always one stepping stone for this, right? So I think all of this together, will actually force Europe to make a very, very, severe choice. Either you actually at some point put troops on the ground in Ukraine, become a security guarantor, stop essentially the conflict, and then maybe face some escalation risks and consequences, or most certainly, if you don't have that, then any ceasefire you're going to agree to in 2025 or maybe 2026, you'll only have a follow-on war. And the bad thing with follow-on wars historically is that the follow-on war is usually worse than you also knew my next question. The question would have been, or is it now, how probably is the scenario that Putin wants Republic of Moldova or Letland, Estland, whatever? Well, I mean, the issue is that right now it's not a frozen conflict, right? Yeah. I mean, Russia is currently militarily advancing in parts of the country. This is not a stable front line. I mean, it is relatively stable. It's not as bad as maybe some media reports are. It's not catastrophic, the situation, right? The Ukrainian armed forces are really a well built out force, let me say that. But I mean, obviously after almost 3 years of attrition, huge losses, of course there are some first signs that maybe this can't continue forever, right? But still, I don't think there's any alternative to essentially have a serious discussion within Europe what this really means for us. And we need to make a decision and then come up with a strategy. I don't need any verbal commitments. And again, we stand with Ukraine. No, I need a concrete plan. I need a concrete operational plan. You need lead nations who are willing to step in, who are going to do something, or you're going to tell the European public, okay, you know what, we're not going to do this now, but there's going to be a war maybe in 2 to 3 years down the line. And this could actually be much more potentially catastrophic for our wealth and well-being in Europe. Mm-hmm, mm-hmm. I'm thrilled to hear now your Trump perspective, but before I would like to know, as an Israeli, how do you look on this European behavior? Behavior? In Europe, it's, again, it's not religious. It's what we talked about before. But whether Trump is going to do something, yes or no, I will take you back to Aramco. You know the Aramco deal? Trump, and back to your question before, the Iranian system of a proxy system, which includes the Houthis, which includes all kinds of militias in Iraq, which includes the Hezbollah, which includes, in a way, the Hamas. Hamas is not really connected to Iran because they're Sunni and not Shia. They're a different sect in the Islam. The Houthis, while Trump was a president, the Houthis shot at Aramco in Saudi Arabia and created a great loss to Aramco, which is partly an American company, but also a Saudi Arabian company, and stopped the oil delivery from Saudi for a long time. Did Trump do anything? No. Did Trump even try to do anything? No. Now, if you want to look at Trump again, and this is look at Trump in Afghanistan. Trump is the guy who signed with the Taliban the agreement to create in Afghanistan a democratic country where women will have equal rights. At the end of the game, you know. So I would look at Trump in a completely different way, and I won't be surprised at all if Trump goes for a deal with Iran.
The deal with Iran would be nuclear against conventional weapons, and with this, a Nobel Prize of Peace. And then Netanyahu commits suicide. No, Netanyahu will say, why not me? but if you ask me, it is more likely that he also already declared that he is against wars and he is there to stop all wars. He does not want, he is a laissez-faire policy maker in the United States. And this is not new for the Americans. Remember, when did the Americans go into the Second World War? They didn't come into the Second World War until Pearl Harbor. The Americans do not like, the Republicans don't like the fact that they have to fight other people's wars. And they have been very unsuccessful in doing so, especially in the Middle East. So if you ask me, I would, as a Middle Eastern looking at the Ukraine, I say, poor Ukrainians, you're in for a problem. And you have heard Zelensky lately saying that he is willing to forgive and give Russia some of the areas in Ukraine in order to achieve peace. Maybe but Zelensky thinks the same way as I do about what's going to happen when Trump is there. Would you also bet on an Iran deal with Trump administration? I couldn't comment on that. It's not my field. Yeah. Okay. Yeah. But you were avoiding a little bit my question about the European behavior, the European preparations. Listen, Europe has been, now I speak as an Israeli, we have been disappointed from Europe in many more ways than one. First of all, the Muslim influence in Europe is very, very strong, and you can see it. You can also see it in European politics, that is going a little bit more to the right. And it's true everywhere. And Israelis that thought that the Europeans will look at this war, especially on the 7th of October, as a fight between civilization, really civilization, and the people who do not believe in our civilization, which is Western civilization. Okay, this is how we thought it's going to be perceived. It has not been perceived this way, and Israelis have been very disappointed. They should have been disappointed from themselves because they didn't do the right projection. They did not interview with Suzanne. They did not speak enough to the public. They did not talk enough to you and explain to you exactly what's going on. True, the war in the Gaza Strip is a war that has also taken civilian casualties. It is not a genocide war. It is not Hiroshima. It's not Nagasaki. It's not Dresden, just a few American catastrophes, okay? It is not this kind of war. The Israeli army has been trying very hard not to hit civilians, even though, as I said before, in the Gaza Strip, a lot of the population are pro-Hamas, even though this is the situation. But I don't know if you know, but in the Nuremberg trials, we will go to Nuremberg, the Nazi regime came up and said, why do you think that we did genocide? Look at what you guys did in Dresden. And the court answered, there's a huge difference between killing people deliberately and people being the after effects of war. And the argument was not accepted in the Nuremberg trials. So we have a huge problem in Europe, but not only in Europe, also in the United States of America, of explaining what is happening there. We are fighting a war for survival. The 7th of October was a genocidal event. People, I mean, I'm seeing a lot of young people that went to a concert were slaughtered. Yes. People were raped. People were decapitated. Awful things. I mean, you just think about what happened there. You don't understand what kind of human being can do that. And yes, there is rage on the other side. But I think the rage has subsided, and the war
and my friend will say it much better than I, has been conducted very professionally and surprisingly well. Surprisingly well, and it's not only been a war of missiles, it's been a war of combat, man to man, which everybody thought was going to go out the door. And that brings me to our last topic. Let's speak about peace for the last minutes. You also said in your book, it's mainly about peace. And you were describing there were so many things are going on, so many accusations, narrations on both sides, also on the Gaza side, and not everybody in Gaza is pro-Hamas, believe me. I also... Not everybody. No. A lot of people are absolutely against Hamas. But is there a peace process? Is it possible that we come to negotiations, that this war can stop? I am for it. Yeah? You have heard me before. I've said it before. I think that the solution, there would not be a solution with Hamas. Hamas being a religious church, being a church. And you can't change people's beliefs if they're a church. I've also been saying this on Israeli news, day out, day in, every day, almost. The only solution to bring the hostages back, and remember, there's 100 people there who are still hostages, and you can just imagine what's happening to the young women who are hostages over there. So the only way to bring the hostages back, the only way to solve this problem is the right wing in Israel to understand and come to terms with the fact that there is no other solution except giving the Palestinians, creating for the Palestinians, a Palestinian state that they could feel safe in. The way to do this is not with the corrupt Palestinian Authority, which is now in the West Bank, but with the help of the corrupt Palestinian Authority, which is in the West Bank, with the Saudi Arabians, with the Emirates, with the Arab nations, with the Egyptians that want to create this thing. The problem is, again, and I said it 10 minutes ago, is the right-wing government in Jerusalem. This right-wing government, a part of it, believes in the resettlement of the West Bank and the resettlement of the Gaza Strip. I am firmly against it, and I think that the majority, I know the majority of Israelis are against it. We want peace. The other side doesn't make it easy. But we should not stop, even though it's not easy. It's the only solution. We have to think, we have to be creative, we have to give in, and we have to let the other people live. Because the only solution otherwise is war, and we are, believe me, I have fought in 1973, and I was sure in 1974 that this was the last war. I was there when Sadat came to Jerusalem. I was there in the airport, and I cried as he arrived, and I said to myself, this is the end. And it's not. And my children, and very soon my grandchildren, will be fighting. And it's sad, and it's not what we want. The next panel, you mentioned the hostages, is about traumatized societies, and we have experts there on the panel, and I'm very excited to hear this, and also Israeli expert. But last question to Mr. Gadi. How is peace possible? How can we prepare for peace? Well, I think... I know, it's just a short answer, please, but one sentence, and then we... Well, I think you might get a Nobel Prize. Well, I know. Well, I think what's important for us Europeans to understand is that this old Roman saying, if you wish for peace, then you need to prepare for war, right? That's my fundamental belief. This is essentially the essence of this concept called deterrence, right? But in the 21st century, in our age now, deterrence can never work without dialogue. So no matter how evil you think your adversary is or your aggressor, you always need to be talking. Constant conversation. On the one hand, you need military power, you need military strength, particularly though in an age where you have nuclear armed powers, and maybe you'll have some more nuclear armed powers very soon. You constantly need to have a conversation, confidence-building measures, right?
particular, and this is the last point since the panel is on the future of war, in what I call a precision, or like an age of precision-guided munitions, essentially, right? And there's a fundamental issue in times of war, and we saw it a little bit in Ukraine, that if you go to war with your nuclear armed power, and you use a lot of these precision-guided munitions, it's very hard to distinguish whether your missile is essentially conventionally armed or nuclear armed. Mm-hmm. And this really leads to what's called a discrimination problem. And trust me, that's very difficult. And this can lead to very quickly massive escalation of any conventional conflict, right? So this idea, we don't talk to an aggressor, we are morally superior, forget it. This can't work in the 21st century. So on the one hand, I think Europe needs to understand that military power is here to stay. We need it, no matter how much we despise it. Ultimately, though, it is because we want peace. We want an armed peace, essentially, to deter a potential aggressor. At the same time, we cannot really be on that on that high horse, essentially saying we just fundamentally don't talk to this or that person because he's so apprehensive or horrible, right? You need both, essentially. I wish us all a Sadat moment. Yes. Soon. Thank you very much. Thank you. Thank you. Gentlemen, thanks for your listening, your audience. You were a great audience. Thank you. Thank you. Das war toll. Super. What? Thank you. Toda rabba. Thank you. Oh, a groupie. Okay. Ja, herzlichen Dank, Susanne Glass, für diese interessante Diskussion und ich darf gleich weiterfahren. Tom Seifert, herzlich willkommen. Wir haben eine Zuschaltung auch, ich glaube, das funktioniert alles. Danke, Tom Seifert. Yeah, good evening. In case you're already a little bit tired of the fact that we will have yet another conversation about war, please hear me out. Maybe you might not be interested in war, but unfortunately one day war might be interested in you. And our colleagues on this panel are confronted with the realities of war, with what happens after the fight, and what happens to those who have lost a limb, who have lost a partner, who have lost a brother, a sister, a friend, a mother, a father, or who have simply lost hope. And when we talk about the war in Ukraine, about attrition rates we just heard about, shifting front lines, this offensive or that new intermediate ballistic missile, when we discuss about the entangled conflicts in the Middle East, this spaghetti ball of interests, proxies and players, Hamas, Hezbollah, Iran, Netanyahu, Lebanon, we easily forget that ultimately war is about people. War is waged against humans, and this panel will be a reminder of that fact. Why and how? If you want to know about the human condition, you consult a historian. She or he can tell you what happened and why. But if you're interested in the conditio humana of the present here and now,
there is nothing better than to consult a psychologist. And we have the pleasure to have two of them here today. And without further ado, I'll just introduce them to you. So we have Svitlana Kutsenko here. She's the head of mental health rehabilitation at the Superhuman Center in Lviv. She will talk about her work and about what Superhuman Center does in Lviv. We met there not so long ago, and really happy that you came to these wonderful mountains here in Lech. And we have on the screen, unfortunately, Ofrit cannot be with us because of all the logistics of traveling in the Middle East these days. But Ofrit Shapira-Behrman, she is a psychoanalyst and she's specializing in trauma and long-term therapy. She has worked in trauma therapy for 30 years, and at the moment she's busy with families of the hostages. We just talked about them on the last panel, and she is also leading the mental health department at First Line Med, where she treats also released hostages and relatives of those who still have their family, their friends, their loved ones captive in Gaza. So this is about the war, but this is about the human cost of war. And I want to go first to Ofrit. Thanks that you can be with us this evening. And I'm really sorry that you can't be with us here in the mountains. But Ofrit, talk to us a little bit. We just heard about all the strategy and the tactics and all this. But how does the war look from your vantage point? How does the war look from a person's view who has people and patients that you have to take care about with their problems, with their sorrows, with their loss? So first of all, thank you very much for inviting me. I think it's probably the most painful experience that humans can experience. I think October 7th specifically, even though previous wars were not easy, of course, but October 7th was really an exceptional event, even in the history of Israel, which is again a country who has experienced many, many wars. October 7th was what I would call a catastrophic event. Basically because the atrocities that took place were not something we've ever experienced before. Now, for me, even when we were talking about soldiers are civilians. I mean, especially in Israel, because everybody has to go to the army. It's my children, my brothers, my father, whoever. But the fact that it was about civilians that were really slaughtered. I mean, we can't speak about murder. It wasn't just murder. They were slaughtered. They were abused. There were babies and young children and complete families, and I think also the fact that it was so sadistic. I mean, the Hamas terrorists actually took footage of everything and broadcasted everything on social media. So basically all the civilians in Israel could see what was happening and the way people were tortured and murdered. And so the trauma is, the magnitude is unbelievable. It's of course the people who are most traumatized are the ones who were in the shelters in the south and had the terrorists outside their homes, or people who lost their families. But it's also, I think for the first time, it's basically the whole nation who is traumatized. And of course, the political situation is not making it any easier. It makes it much, much more difficult. And so I think on an average day, if I see let's say 5 to 9 patients, there are days that I don't meet anyone who has survived the massacre or lost someone on October 7th or during the war that followed. But there are days that people come just one after another and they're literally crying. I'm not using that as a metaphor. They are crying about the situation. They are very afraid of what's going to happen. And like we are saying again and again, I think the one metaphor or association that came up
I think in everybody's minds here in Israel was about the Holocaust, because of course it's not the same. We have a country, there's an army. It was one day, it didn't take 4 years, but the kind of the cruelty and the viciousness was, we are all acquainted with stories about our grandparents, and a lot of people have parents who were babies or children in the Holocaust. And so we are all very familiar with stories about people who were abused and tortured in the same or in similar ways. So it's a catastrophic event, the way I see it. Mm. And Svetlana, also when we met, I came to Superhumans in Lviv, and it's a fairly, very modern institution. It's top-notch. It's like on highest European standards, I would say. But still, for a person who goes there, naively, let's say, and suddenly the shock of war hits home, because you go there and basically every single patient has either lost a leg or an arm, or maybe both, or maybe even eyesight. So where you work, this is basically where trauma lives these days in Ukraine. So tell us about your work. Well, answering your question, your previous question, what's the war about and what's this trauma about? It's always about loss. You lose not just your limbs while fighting, you lose your life. You lose your life not just physically but also metaphorically, because you had a chance to live your ordinary life, go to work, create families, give birth to children, I don't know, travel, have fun, but one day you're just called to the army, and there is no, it's sort of a one-way ticket. When you sign the contract, this contract doesn't have an expiry date, so you just stay there until the war is over, and sometimes it seems that the war is not going to stop. And it's also about losing not just the way you live, but also this connection with the civilian life, which changed also very dramatically. For civilians, it's also a huge change, because they also lose a lot. They lose their loved ones. They lose, and there's a lot of grieving. They lose their homes. They have to, sometimes they lose their works, jobs, and some financial security as well. So there's a lot of loss, actually, that you have to deal with. And I'm smiling right now, but this is kind of a psychological protection, because, again, even myself, I also had to deal with certain losses, and even in my professional life, because as a clinical psychologist working mostly with the military population, the guys who go through the rehabilitation process in our center, and they go through it successfully, some of them have a strong desire to go back to the front line and continue their fight, because this fight is not just, for some vague ideas. This is the fight for their lives, for their survival, for the nation, and for their families. So they want to go and to continue. And 30% of our military patients, they go back to the army, and some of them die. And it's actually sometimes unbearable, knowing these people, spending so much time with them, doing everything possible and impossible for them to recover, for them to gain a new life even without some limbs, then get a message that this person died. This is actually sometimes impossible to bear. So this is what we have to deal with, like, most of the time. Grieving, dealing with loss. I agree, totally agree, this is catastrophic, and I would say that this is devastating. And the biggest harm is that you are
living the same trauma. So you are in the same situation as your patients and your clients. You can't be detached from that. You're right in there. It's fully in your family, in your personal life, in everything, in every single aspect of your life. And also I want to ask the both of you, because we heard also before in the last panel that in '73 there was hope that this would be the last war in Israel, right? It was the last panel. And of course, we look where we are. And also, this question of generational trauma is certainly something that also, I think, is true in Ukraine. Because Ukraine was one of the most ravaged countries in the World War II, together with what is today Belarus in the Soviet Union. And of course, in Israel, and Ofrid and me had this discussion yesterday when we discussed about this panel. And I said, well, you know, also in Austria, we are part of this trauma in the sense that Vienna is the city of Adolf Hitler and Theodor Herzl. So Austria is very much interwoven in the history of Israel, if we like it or not. So we have this responsibility there. But the question to you maybe is, how to deal with generational trauma, how to cut this cycle of violence where you have this, let's say, maybe colonial experience that Ukraine has, that where one partner, one neighbor thinks that you're basically his, and in Israel where you have this constant trauma from, as you said, the first thing that came to people's mind was the Holocaust, and a massive trauma. So how can you, is there, Ofrid, a way to basically stop this cycle of generational trauma also? Well, I'm quite sure that if we will not have any wars, the trauma eventually will be healed. I want to add something to what Svetlana said that concerning about the distance. I think one of the biggest problems in treating the people of, I think also in Ukraine, but in Israel now, that we don't have as therapists the defense of treating something that has happened in the past and has already ended. And because I've been treating complex traumas throughout my career of people who were abused as children, sexually abused, physically abused, and it's also a catastrophic event. But in these cases, we usually treat something that is inscribed into the psyche of the person, but it's also a memory. The biggest problem, or at least one of the biggest problems that I see now, is that it's an ongoing trauma. It's of course the fact that I'm sharing almost the same trauma, because I keep remembering that I have not lost any family member on October 7th or during the war. But of course I hear the stories every day throughout the day. But the fact that it's an ongoing trauma really does not allow, at least for the hostages or for the family members of the hostages, even those who were released in November, they all say that they cannot heal because the people are still kept in Gaza and they feel extremely guilty for being freed. I think also because they cannot explain, there isn't a logical explanation why this person was released and someone else was not released. Of course, the last deal and the only deal was about mothers and children. But some of the women who were released are not mothers. And so being released as a matter of luck is something that it's very difficult to carry psychologically. I think that I was a child during the war of '73, so I have to say that I didn't have any hopes that this would be the last war. I was actually ignorant of the possibility that there will be other wars. But I do want to say that there were actually two things that people were talking about, and we had very large groups of therapists from all over Israel to support them. And three things came up. One was the Holocaust. The other thing was the immigration to Israel from South America. People were very anxious about the possibility that Israel will become a dictatorship. And the third association was the 1973 war,
which is, I think, inscribed into everyone who was even a child at those times, that this was possibly the most dangerous war that Israel has ever gone through, besides the independence war. I mean, even as a child, I was aware that Israel was on the verge of extinction, but it was a much, much shorter war. It was a horrible war, but it was a much shorter one. So all traumas were they were all stirred up by October 7th. I totally agree with the colleague that the healing process may start only once the trauma is over and is actually somehow can be reprocessed or integrated into your life experience, into your personality, your new identity or whatever. Right now, this is not the time for healing. We can only deal with certain symptoms. We can release them. We can teach people how to become more resilient to some acute stress situations, but nothing more. Again, a very difficult profession, to be honest, because you always face your limitations. Like every day, you have to face your own limitations. Regarding the generational trauma, Ukrainians have lots of them, and the majority of them is created by the neighbors. At least for the latest century, it's mostly one neighbor. Unfortunately, still not the ocean there. Hopefully, one day it might happen. But generationally, I don't think that this can be fully healed or forgotten. And I believe that it shouldn't actually. I think that after such huge catastrophes, every nation just reinvents its own national identity. And this experience becomes an integral part of this identity. And it's not only about the trauma. It actually can be processed as certain experience, a certain learning as well, and may lead not just to traumatizing, like to traumatized children and then generations, but also to post-traumatic growth. This is another option that may happen, and this is a more optimistic way to look at that. Of course, it won't happen to everybody, and it's not going to be even massive, really. But there will be a certain amount of people who would say, yes, this shit happened, but at least I know right now what is important, what is not important. I know what kind of life I want to achieve. I know how to do in order this never happened again in my life, etc., etc. So basically, especially in our case, in case of superhumans, we see that a lot of patients, if they get enough support, if they are supported, especially in this process of integrating this experience, accepting their new body image. This is your new body image. Yes, you don't have a limb or two or three or four. We have one patient with 4 lost limbs. But you have, and you can do things that you used to do the way you used to do, but you can do them in a different way. And let's explore what you can do. Or you have a face injury. Okay, this is a new you. You can't see the same person in the mirror every day. But at least this new you can have a life that is not supposed to be like just grieving, just suffering, just full of pain and blood and everything and sweat. No, sometimes it might be even very happy. And when they are supported, when they learn how to accept that, when they learn to accept actually and to rebuild their identity, then they have much bigger chances to build a better life
they open businesses, they create families, they make some fantastic success in sports, even though they were never sportsmen before. They climb the mountains without a leg. They do some really fantastic things they never thought they would do. But this is a very nice example that post-traumatic growth can happen even in an ongoing trauma. But it requires a lot of support, a lot of social support. And yes, it's difficult when the ongoing trauma, because to get this social support, you need certain unity, you need certain integrity in the society. But trauma acts differently. It fragments, it separates. And this fragmentation continues until the war is not over. And this fragmentation may lead to a fragmentation in the society, and we can observe it right now, actually. And then there might be problems, because less and less support will be given to those who need it, just because all the strengths, all the efforts will be given to the situations where you have to glue something that just falls apart. So this is the biggest risk, if I may say so. Well, Alfred and me, we also spoke about these fragmentations in Israeli society yesterday evening. So when you listened to Svetlana, I saw you saw some parallels and some. Yeah. I can actually feel how my heart expands as I hear Svetlana talk, because I really feel like I'm finding like a soul sister in the way you speak. And I want to give Israel as an example for a post-traumatic growth. Israel was born following the Holocaust. I'm not sure that Israel would have been allowed to be formed if it wasn't for the Holocaust. So I think that the mere existence of Israel is really a remarkable example for this kind of growth. And people in Israel, a lot of them were survivors of the Holocaust, and even those who weren't had a very difficult life, and still for many, many years, they really put all of their efforts to just make a good, make Israel into a good place to live in, to develop high-tech and agriculture, and just to attempt to live peacefully. I've heard some of what Mr. Igor said before, and I completely agree with him. I think it's very important, at least for me and for many of us, that people all over the world will really understand that the Israeli government and the Israeli people are not identical, and that a lot of us, I think the majority of us, oppose this government, and many of us, including me, have been fighting on the streets for the last, in January, it's going to be 2 years, every week, a couple of times a week. And I think that the situation that we were in before October 7th makes it more difficult, because the government, I think, really put a lot of effort into tearing the society apart, making various groups hate one another. I think hatred is probably the most dangerous poison in the world. And I think really the only way to heal is to be able to love. And I'm not talking about that like in a new age kind of way. I completely agree with what Svetlana has said. People, even those who have survived the most horrible atrocities, struggle to find their ability to love someone, to be able to perhaps one day enjoy life. It's very, very difficult. I will give you like an example. I'm treating a young woman. She was 19 on October 7th. Of course, I'm changing the details, so she won't be able, there's no way to identify her. She was living in one of the kibbutzim that was attacked.
And she was staying with her boyfriend in her room, and her parents and 3 siblings were staying in another shelter in the same kibbutz. And they were texting one another throughout the morning, and then at about 9:45, her brother called her. So she answered the phone, and she couldn't hear him, but the only thing that she could hear was screams and something that sounded like bangings. After that, she understood that he was shooting, and then there was quietness. And actually, she was listening to the murder of her entire family. She has no one left in the world. And even this young girl, who's really a remarkable girl, who had very good parents who loved her dearly, is somehow able to find, I think perhaps sometimes it's like the smallest light, like a match light. It's not even, it's not a torch, it's not, but she does have hope that she will eventually one day be happy. And she asked me, I think it was two months into the therapy, she asked me, do you think I'm ever going to be happy again? And I told her, I can imagine perhaps in 10 years from today that you will be married and you'll have a couple of sweet children. And I can imagine how you will wake up from the Schlafstunde on Friday noon and you'll step out into your living room and perhaps 3 children will jump all over you and call you mommy, mommy. And I think that at least for a few moments, and I hope that even longer than that, you will feel happiness, and that you will learn to find the ability to be happy, even though you will hold this pain until the day you die. I don't think there's a way of overcoming losing your entire family under such horrible circumstances, but that doesn't mean that you will not be able to live. You will have, I hope, if you get enough therapy, you will be able to have a full life. It will be full of pain, but not only pain. The problem is that, of course, most of the governments are reluctant to pay for long-term therapy. They want something to happen very quickly. But to heal from such traumas takes a very, very long time. And so I think basically the most important thing for those people who have survived such traumas is to have someone with them by their side for however long they need us. Did she mention hate to you, that she hates those people that did that? No. That's also something which may sound very amazing to people outside of Israel, or perhaps to people who haven't experienced war. I have to say that I haven't heard one word of hatred from any of the survivors that I'm treating, or from families of hostages, besides the ones who belong to the very extreme right. No, I have to say that at least people around me, those who have survived the massacre, those who were just affected by the war, by the missiles, which means all of us, the people that I share my life with, we don't hate. We don't hate. I don't hate the Palestinians. And I also told you yesterday that people in therapy do not talk about the Hamas. And I want to say that that's very similar to my experience from treating people who were abused as children. They rarely talk about their abuser. What they talk about all the time is about all the good people, so-called good people, or perhaps good people, who kept silent, who didn't see what was going on, who didn't reach out their hand to help them. People are not concerned, at least the way I see it. The reason, me personally, I'm not concerned with the Hamas. The Hamas is my enemy. I don't have any expectations from him. I have expectations from the people around me. I have expectations, at least I wish I had expectations from the Israeli government, and I have expectations from good people around the world. But
I'm not concerned with the Hamas. Svetlana, the same question to you. My experience was I was with a drone team in eastern Ukraine, and they were actually killing 2 Russian soldiers while I was there. And I asked him, so what do you feel? And Advocat, one of those drone team members, he said, well, it's not good. It's not bad. It's war. What can I say? He didn't have the feeling also that when you asked him, do you hate them? He said, I call them orcs. I'm not think that they are human, even because I want just to put this distance between me and what I'm doing. What is your experience with your patients? They have been maimed by Russians. Do they hate them? I never heard them saying that they hate Russians. They feel a lot of rage, that's true. But this rage is not just about the people. It's about the way they feel, whether it's something that happened to them, or like, is there enough justice in the world? This might sound like that, but not hatred. At least not from the soldiers. But rage, yes. There's a lot of anger, there's a lot of rage, but it's good. I never say that this is bad, because this is the huge source of energy that they can have in order to heal and in order to survive all these dreadful things that they are going through. So when they feel this rage, there's a lot of hope for me that the healing will happen one day. If there is no rage and the person is very much depressed, is in very low moods and doesn't even question anything about the world, about what happened, about the people, about the enemy, about his closest people, then it's a bad sign. Then I get really nervous, because this is something that hints that life went away from this person. So physically, life remains, but in a psychological terms, this is not life. So I'm fine with rage, and I would even be fine with hatred, again, just because if they are quite active in vocalizing it, then it's fine. What I would remember about the one of the patient that actually made me think of how soldiers actually, you know, what's the attitude? What's their attitude toward the people that they fight with at the front line? I had a guy who suffered huge moral injury just because he actually was a fighter, was a soldier studying not from the full-scale invasion, but several years before that. So it's like 6 or 5 years of war for him already. This is not a freshman in these terms, and he killed a lot of people as his duty, right? But just one thing he remembers, and one thing that traumatized him that deeply, when he had to cut the throat of a Russian soldier in a fight when it was really close. Close sport, yeah. Yeah, because when it's somewhere. Somewhere when you see it on the screen of the drone, or if you see it somewhere like in the screen and sitting in a tank or whatever, this is different. Or when you just send a bomb or a missile to some location, then it's different. But if this is a real person and you have to cut his throat, making a tough decision, your life and the life of your combatants, or his life, and you decide to take his life, this is traumatizing, even though this is an enemy.
Yes, I mean, time is already running out, but Alfred and me, we had yesterday also one question that Alfred asked, and I want to put it out there and also ask you, Svetlana. And the question was, would the world be different when it comes to war and peace if women would run it? Because obviously most of the time, of course on Ukraine and Israel it's different, but most of the time war is, let's say, a work of men. And then, interestingly enough, psychologists who try to put it all together again, female very often. So I'm wondering, I mean, what do you make of that? Alfred, what was the conclusion you came to yesterday when you pondered the question? Well, in a way, I'm ashamed to say that I do think that if women had the power, I think we would have used it in a much wiser way. I feel that especially women who are mothers, but I will give this credit to women who are not mothers, but I think that once you carry a baby in your body and you raise him, I think it's extremely difficult to take another person's life. And this is also something that is, I'm thinking about what Svetlana said about rage. I completely agree with you. I don't agree as much about hatred. I mean, first of all, I'm afraid of people who hate. And I'm also afraid of Israelis who hate. When they hate, they begin hating the Arabs, but then they start hating people who have different opinions. I don't want to feel hate. I don't want to live such a life. It's not about experiencing the pain. Pain is an integral part of life, but hatred and the abuse of power, and of course I have to say, in my opinion as a feminist, the way a lot of men use or abuse power is I think it's the biggest problem of the world. It could have been a much better place to live, the world as a whole. And Svetlana. About the hate? Yeah, about what we just heard from Alfred. And women. If women ran the world? If women ran the world. Well, I would say that they would definitely start less wars than men. But they would fight if they are attacked much harder than men. Mm-hmm. What I see on the Ukrainian side, we have a lot of women in the army, and they are fearless fighters. And it doesn't make them less women, actually, because one of the patients, that's a very nice love story, by the way, just for you to relax a little bit. She decided to go to the army after the full-scale invasion. She was not a military person at all. So she decided she had a baby, by the way, like a 6-year-old boy, then a little bit younger, I believe. She went there as a sniper because women are usually great snipers. So she came to us when she lost her leg. Hopefully not really severely. So she had like a very good rehabilitation process, and she was a fighter even at this stage, when you can see it when they use every single moment of this rehabilitation process to stand up and to regain your life. And she fell in love with another patient, and they got married like a couple of weeks ago, and they even became the face of the advertising campaign of a jewelry company. Okay. Just because they became like really, popular with all that stuff. So again, this is it's not about gender. It's not about men and women. I don't want to to create those clans, because this is what trauma does. It creates us and them.
And there's always us against them or they against us. And we are all different, actually. Both men and women can act fearlessly in very severe conditions. Both men and women can cry when they are not expected to do so, can be sentimental. I see boys crying like very often just due to the work I do. This is not about gender. This is about what you can stand for. This is about your values. This is about your identity. This is about how much you want to survive. This is about this. And if you are attacked, yes, you should fight, no matter you're a man or woman. If you want to live, fight. And if you want to fight, well, you have to have a certain level of anger, hatred, and everything that keeps you in this fight. But definitely, we have to remember that we are very complex creatures. We have very many things integrated into us, and it's not only about. We like to, to highlight something like very special, but this is not like that. I've seen ordinary people doing really heroic actions. I've seen nasty people doing unexpectedly very good things, like really such good things that you would never expect them to do. I would never expect even some good people do such good things. And I know good people who do bullshit, and it's also okay. I mean, this is us. We are complex creatures. It's okay to have everything inside. It's not okay if, like, for example, hate or trauma or anger or the desire to fight and to kill rules your life. This is not okay. So, Alfred, thank you very much. Svetlana, thanks a lot. I'm very happy and thank you really a lot that you brought the war to this personal level for us, because again, at the end, as you said, it's about humans. And I think we shouldn't forget that. So thanks very much. Thanks a lot. And also thank you to the audience for your attention. Thank you. Thank you. Dank, herzlichen Dank, Tom Seifert, für diese Runde, über die man noch sehr viel sprechen kann im Nachgang. Wir fahren im Programm fort und erleben eine Premiere jetzt zum Abschluss dieses heutigen Tages. Markus Müller-Schienwald kommt auf die Bühne und wir zeichnen einen Podcast, also wir nicht, sondern ihr macht einen Podcast für Ö1, für das Europajournal mit führenden Auslandskorrespondenten zum Thema. Das liegt auf der Hand. Es geht wieder um Europa, die geopolitischen Verwerfungen. Ich freue mich sehr über diese letzte Runde. Und nach dieser letzten Runde treffen wir uns dann alle unten, einen Stock tiefer, bei Speis und Trank. Wunderbar, vielen Dank. Nach diesem Podium vorhin ist es schwer anzuknüpfen. Ich glaube, wir atmen noch mal alle kurz durch, um von diesen schweren Geschichten von Trauma ein bisschen runterzukommen. Wir reden dann über unsere Befindlichkeiten. Kommt nach diesen schweren Erzählungen fast ein bisschen wehleidig vor.
Kurz 2 organisatorische Sätze. Wir zeichnen diese Diskussion auf. Wer zwischendurch meint, das Abendessen ist doch schon, will doch schon vorher eingenommen werden, wir zeichnen es auf und es wird in 1,5 Wochen auf Ö1 ausgestrahlt. Daher ist auch das Format für Sie vielleicht stellenweise ein bisschen komisch, weil wir uns eben auch richten an das Publikum daheim. Gut, dann fange ich gleich mal an, setze mich hin und schaue in Richtung der Technik, ob alles gut ist. Der Daumen geht nach oben, 2-mal sogar. Vielen Dank an die Technik. Willkommen beim Ö1 Europagespräch, das wir heute live beim Mediengipfel Lech am Arlberg aufnehmen. Mein Name ist Markus Müller. Europa zwischen Krieg und Krisen ist der Titel des heutigen Abends. Und eine knappe Stunde möchte ich mit meinen Gästen darüber reden, welche Auswirkungen diese gefühlt und auch tatsächlich immer mehr Krisen rund um uns herum haben, auf Europa, auch speziell auf uns als Medien. Begrüßen möchte ich meine Gäste bzw. eigentlich den Gastgeber, Ivo Meinsen, Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung in Wien und als Präsident der Auslandspresse in Österreich auch Gastgeber und Mitorganisator des Mediengipfels. Guten Abend, Herr Meinsen. Hallo, guten Abend. Susanne Glas ist Redaktionsleiterin Ausland beim Bayerischen Rundfunk, davor unter anderem Korrespondentin auch in Wien, in Israel. Als in Wien war, auch Präsidentin der Auslandspresse und Mitbegründerin des Mediengipfels. Guten Abend. Guten Abend. Tim Kuperl muss man den Hörerinnen und Hörern von Ö1 nicht extra vorstellen. Er war Korrespondent zuletzt in Israel, davor in Washington und in Brüssel, jetzt wieder in der Redaktion in Wien. Hallo, Herr Kuperl. Guten Abend. Und auch am Podium neben mir Bernhard Odechnal, auch ehemals Korrespondent in Wien, auch für Osteuropa zuständig, damals für die Schweizer Zeitung Tagesanzeiger, jetzt eben dort beim Tagesanzeiger Teil des Investigativteams. Hallo, Herr Odechnal. Hallo, schönen Abend. Und noch zur Ergänzung, das Europagespräch wird von Ö1 gemeinsam mit der Monatszeitschrift Datum organisiert. Als wir 5 hier auf dem Podium unsere Arbeit als Korrespondentinnen begonnen haben, so in den späten 80ern, frühen 90ern, waren Kriege etwas, das nicht bei uns zu Hause stattgefunden hat. Also das nächste, wie weit Krieg uns gekommen ist, war Spielfeld 1991 im Zug der Jugoslawienkrise. Aber näher war es eigentlich nicht. Kriege waren woanders. Dann kam plötzlich 2015, als wir die Folgen des Bürgerkriegs in Syrien vor unseren Haustüren gesehen haben. Und seit 2015 geht es Schlag auf Schlag. Es wird immer mehr. Wenn ich früher als Auslandsreporter nach Hause gekommen bin von der Berichterstattung von einer Krise, habe ich immer ein Gefühl der Erleichterung gehabt. Ich habe das Gefühl gehabt, ich muss nicht in einen Luftschutzbunker, ich muss keine Sicherheitsmaßnahmen treffen. Ich muss nicht befürchten, dass ich bei einer Demonstration verprügelt werde, wie jetzt in Georgien. Ich muss mich nicht fürchten, dass Fake-News-Kampagnen stattfinden, wie zuletzt in Frankreich. Ich muss mich nicht fürchten, dass Wahlfälschungen stattfinden, wie jetzt in Rumänien. Ich muss mich auch nicht fürchten, dass ein autoritärer Präsident auf einmal das öffentlich-rechtliche Fernsehen abschafft, wie in Bratislava. Wie geht es denn Ihnen, wenn Sie jetzt von Ihren Dienstreisen aus mehr oder weniger gefährlichen, unangenehmen Orten zurück nach Hause kommen? Herr Meinsen, vielleicht fange ich mit Ihnen an als Gastgeber. Ich bin regelmäßig in der Ukraine unterwegs und dort auch unterschiedlich. Also ich glaube, wenn ich aus Lviv-Lemberg zurückkomme von der Dienstreise, dann ist der Unterschied nicht riesig. Natürlich fällt eine Anspannung ab, weil genau diese diese Warnungen, diese Luftsirenen, die sind zum Beispiel nicht mehr da. Aber klar, in Lviv ist das Leben ähnlich. Aber wenn ich aus der Ostukraine zurückkomme, aus dem Donbass, dann ist das schon ein Kulturschock, wieder zurückzukommen, weil man gewöhnt sich ja dann seltsamerweise auch relativ schnell an diese neue Realität, kommt dann zurück nach Wien. Für mich sind das immer die Flugzeuge, die im Himmel sind, die das Erste sind, weil in der Ukraine gibt es keine Flugzeuge im Himmel. Also das ist immer Bedrohung, wenn dort ein Flugzeug unterwegs ist. Und das andere ist dann eher, dass dann gewisse Sachen vielleicht einen Stress auslösen, die man sonst ganz normal findet, wie wenn zum Beispiel ein Sirenenalarm getestet wird. Das passt dann nicht dazu. Also, aber es ist schon so, dass hier eine ganz andere Welt ist und manchmal ist das auch irritierend, wie friedlich es ist und wie nah dieser Krieg ist, aber gleichzeitig für die Leute so weit weg. Herr Kuperl, Sie haben das letzte Jahr bis zum Sommer aus Israel berichtet, quasi 24 Stunden seit dem 7. Oktober. Wie geht es Ihnen, seit Sie wieder hier sind?
Ich habe lustigerweise auch dieses Erlebnis gehabt mit der Sirenenprobe zum Mittag in Krems. Da hat es mich fast aus den Schuhen gehoben. Es war wirklich so kurz ein Moment, wo das alles wieder da war. Genauso ähnlich sind Situationen wie Feuerwerk oder sowas. Sowas mag ich schon seit Jahren nicht mehr, seitdem ich den ersten Krieg in Gaza 2014 miterlebt habe, wo ich damals noch aus Gaza selbst raus berichten konnte und Raketen aus Israel geflogen sind. Und das sind Dinge, die bleiben einem, genauso wie gewisse Situationen, gewisse Gerüche, gewisse Momente, die man mitnimmt. Was mir oft auffällt, ist, wenn ich von diesen Situationen erzähle, geht es mir ganz gut. Manchmal bricht meine Stimme, wenn ich von meinem Producer erzähle, zum Beispiel, der noch immer in Gaza Stadt ist. Was die Gefahren betrifft, es ist sehr unterschiedlich natürlich. Man weiß in Israel relativ genau, wo ist es gefährlich. Im Norden können die Hisbollah-Raketen sehr stark einschlagen. Im Süden hat es die Raketen aus Gaza gegeben. In der ersten Phase nach dem 7. Oktober war das der gesamte Süden so eigentlich Anarchie. Man wusste nicht, wo sind jetzt diese tausenden Terroristen, die eingedrungen sind. Das war wahrscheinlich mit der gefährlichste Moment, den ich erlebt habe. Aber es gibt auch Momente wie von Hamas-Terroristen in Gaza bedroht zu werden oder von radikalen Siedlern im Westjordanland. Also es gibt immer wieder so Situationen, wo man eben meistens merkt, oh, ich habe ein schwummriges Gefühl im Bauch, ich ziehe mich da jetzt lieber zurück oder versuche die Situation zu beruhigen. Du kennst das sicher auch. Frau Klaas, Sie sind schon länger zurück, aber natürlich in Ihrer Zeit in Israel auch genügend Sachen mitgemacht. Ist hier alles gut, wenn Sie zurückkommen? Na, ich würde gern anfangen. Ich habe 1999 mit Kosovo-Kriegsberichterstattung begonnen. Und damals bin ich ins Kosovo gefahren. Ich hatte keine Familie da. Ich habe da ein Haus gemietet. Da hat mir nichts gehört. Ich habe da berichtet. Ich fand das ganz furchtbar, was den Menschen passiert ist. Ich habe aber selber keine Betroffenheit gehabt. Ja, bin dann zurückgefahren, war erleichtert, konnte mich bei Partys nicht über, hast du schon deine Rente gesichert oder wie geht es deiner Versicherung unterhalten, weil ich fand das vollkommen banal, aber ansonsten war ich wieder in meinem Leben. Dann habe ich in Israel gewohnt und war betroffen, wie Tim Kupal eben auch, von Sirenen und musste auch befürchten, dass die in mein Haus einschlägt, wenn sie ins Nachbarhaus einschlägt. Das ist nochmal eine ganz andere Situation. Und ich habe es jetzt gemerkt, ich habe eine Freundin verloren in einem der Kibbutz und ich bin vor kurzem hingefahren in den Kibbutz Be'eri, Vivienne Silver, die hat eine Friedensorganisation gegründet, Women Wage Peace. Und ich stand vor dem Haus, in dem man Vivienne dann erst Wochen später identifiziert hat, weil sie war bis zur Unkenntlichkeit verbrannt und ich habe am ganzen Körper gezittert. Und ich habe einfach festgestellt, ich könnte jetzt in diesem Moment zum ersten Mal kein Live-Gespräch machen. Und ich habe auch festgestellt, dass ich seit dem 7. Oktober Albträume hatte, weil ich nicht nur in Israel Freunde verloren habe, sondern auch im Gazastreifen. Und das ist eine ganz andere Situation, wenn man dann trotzdem noch berichten muss. Wenn ich noch einen Satz sagen darf, es hat sich aber noch was anderes verändert, was ich sehr spannend finde. Früher, wenn wir zurückgekommen sind als Kriegsreporter, dann wurde das nicht so sehr in Frage gestellt, was wir berichtet haben. Also da hat man schon das geschätzt, dass man gesagt hat, da ist jemand vor Ort. Toll, dass du uns sagst, was da passiert. Ich habe dann die Flüchtlingskrise gemacht, 2015, da ist was gekippt. Plötzlich wurde ich angefeindet, ja, mit meiner Berichterstattung. Also ich war jetzt plötzlich auch eine, die im Fokus stand und die zum Teil Morddrohungen bekommen hat. Und je länger ich in dieser Israel-Berichterstattung bin, desto öfter bin ich auch im Mittelpunkt und bekomme Morddrohungen. Und man sagt immer, das stimmt doch gar nicht, was du behauptest. Oder wer sagt euch denn, das ist doch die Merkel oder jetzt der Scholz oder wer auch immer, was ihr berichtet. Das sind viele Ebenen. Herr Rodichnal, Sie waren in der Ukraine, haben zum Beispiel bei Minenräumungen teilgenommen. Wie geht es Ihnen, wenn Sie zurückkommen? Ich war in der Ukraine, aber zuerst möchte ich gerne mal hier widersprechen, dass das nämlich, ich glaube, dass das früher, also dass man angefeindet wurde, das war schon genauso. Also ich denke nur den Beginn vom Kosovo-Krieg, wo das erste Mal die Berichte kamen über von serbischen Gefangenen, die da so eine Art Konzentrationslager gehalten wurden, wo die Berichterstattung also auf totale Kritik stoßt oder dann auch wieder im Kosovo. Also ich war selbst dabei, habe da dieses Massaker entdeckt in Ratschak. Das war dann der Grund dann für das Bombardement durch die NATO. Und das ist aber auch bis heute, heißt es, das hat nicht so stattgefunden und so. Also ich glaube, diese Anfeindungen, das war nicht nur seit 2015, das gab es früher eigentlich auch schon. Also mit dem war man jetzt immer stärker, ja. Und ich meine, was ich auch kenne, und ich glaube, was alle kennen, ist dieses seltsame Gefühl, wenn man zurückkehrt aus so Krisengebieten und dass man sich erst wirklich mal wieder
irgendwie assimilieren muss, irgendwie in den normalen Zustand, dass man sich zuerst denkt, irgendwie, ja, eben die Menschen gehen hier ins Kaffeehaus, was machen die eigentlich? Haben die überhaupt keine Ahnung, wie die Welt läuft? Und ich kenne auch schon Leute, die aber auf diesen Sonderzustand Krieg kann man schon auch süchtig werden und man kann dann hängen bleiben. Es gibt ja auch den englischen Ausdruck Mission Creeps, also auch für Leute, nicht nur für Journalisten oder auch für Leute vom Internationalen Roten Kreuz oder vom UNHCR, die dann wirklich von einer Mission zur anderen müssen, weil sie sich gar nicht mehr zurechtfinden dann im ganz normalen Leben. Ich muss sagen, für mich war eigentlich auch eben der Bosnienkrieg und der Kosovo-Krieg schwieriger. Ich war nicht so oft in der Ukraine. Ich empfinde die Ukraine, das mag jetzt zynisch klingen, aber eigentlich als sicherer für einen Journalisten, weil man doch weiß, auf welcher Seite man ist. Und das ist eine freundliche Seite. Also die Ukrainer sind ja Journalisten aus dem Westen freundlich gesinnt, helfen auch in den meisten Fällen. In einem Bürgerkrieg wie in Bosnien war das ganz anders, weil man eigentlich nie genau wusste, wenn man ins nächste Dorf fährt, wem gehört dieses Dorf? Sind die Leute dort einem freundlich gesinnt? Wollen sie schießen? Das passierte ja immer wieder. Also das war schon viel unangenehmer, weil man die Situation einfach so schlecht einschätzen kann. Und das ist, also Situationen nicht einschätzen können, das ist immer das Schwierigste in einem Kriegsgebiet dann. Ich frage diese Frage nicht deshalb, um eine Nabelschau zu machen, vor allem nach dem, was wir vorher gehört haben, ist das alles ja verhältnismäßig unter Anführungszeichen harmlos. Ich frage deshalb, weil das ja auch etwas mit unserer Berichterstattung macht und auch damit, wie wir als Medien von unserem Publikum wahrgenommen werden. Wir haben in der Redaktion immer öfter die Diskussion, müssen wir jetzt schon wieder diesen Krieg, müssen wir schon wieder diesen Anschlag, müssen wir schon wieder diese Gewalt, weil wir wissen, dass in unserem Fall die Leute beim Morgenjournal einfach ausschalten. Es ist einfach zu viel. Frau Klaas, Sie sind Redaktionsleiterin beim Bayerischen Rundfunk. Mögen die Hörerinnen und Hörer, mag das Publikum das, was wir berichten? Also mögen ist, glaube ich, das falsche Wort. Ich denke, sie sollten, also ein Interesse ist schon wichtig, wenn man Interesse daran hat, dass Demokratien funktionieren. Aber es ist tatsächlich zwiespältig. Ich habe das vorher deshalb ja erwähnt, du hast vollkommen recht, Bernhard, dass die Anfeindungen früher auch schon waren. Aber die Anfeindungen sind jetzt mehr geworden. Also das Infragestellen ist mehr geworden. Das stimmt doch nicht, was ihr berichtet. Ich habe aber einerseits die Situation, dass Weltspiegel in der ARD Einschaltquoten hat wie vor 10 Jahren nicht mehr. Also das heißt, die Menschen scheinen sich doch danach zu sehnen. Sie wollen sich informieren. Gleichzeitig sagen mir viele, aber auch im Freundeskreis, ich halte es nicht mehr aus. Ich gucke gar keine Nachrichten mehr. Ich bin da fast auch eine Art von traumatisiert, natürlich nicht so wie die direkten Opfer. Und ich kann das auch verstehen. Ich sage dann immer nur, bitte wende dich nicht ganz ab, weil wenn du dich ganz abwendest vom Medienkonsum und von Nachrichten, dann verlieren wir in der Demokratie wertvolle und wichtige Stimmen. Also das ist das, was ich versuche zu tun. Aber ich selber merke bei mir auch, ich muss mit dem Konsum haushalten. Also ich gönne mir, dass ich dann mal 2 Stunden nicht Nachrichten schaue, was für mich ziemlich viel ist, sondern ein Buch lese oder irgendwas was Schönes mache, für mich persönlich. Herr Meinzen, wie geht man bei der NZZ, die gelesen wird und nicht gehört und nicht gesehen, das heißt weniger unmittelbar ist, wie geht man bei Ihnen damit um? Also ich glaube auch noch, dieses visuelle Element ist etwas ganz Entscheidendes. Also ich denke auch bei den Anfeindungen, ich glaube als schreibender Autor ist man weniger sichtbar als jemand, der halt am Fernsehen steht, das ist klar. Bei uns stellen wir schon, also ich stelle es persönlich fest, dass die Leute kriegsmüde sind und nicht über die Ukraine hören wollen, dass man dann, das ist immer, ja, wann ist der Krieg vorbei und wenn man das dann irgendwie mehr als 2 Sätzen ausführen will, dann ist das Thema schon weiter oder man drückt die Stimmung allgemein ein bisschen und so. Aber bei unseren Lesern stellen wir das eigentlich überhaupt nicht fest, dass es eine oder eine Ukraine-Müdigkeit gibt. Also Ukraine ist mit einer ganz kurzen Phase nach dem 7. Oktober 2023, wo Israel natürlich alles dominierte, mit einer ganz kurzen Phase jetzt während der Wahl in den USA, wo das alles dominierte. Aber die Lesezahlen für die Ukraine sind nach wie vor mit Abstand am besten. Und klar, es geht natürlich dann auch darum, kann man irgendwie noch neue Geschichten erzählen aus der Ukraine. Du kannst natürlich nicht alle 2 Tage irgendwie ein Front-Update machen über jedes Dorf, das gefallen ist. Man muss sich auch sehr viel mehr überlegen, glaube ich, nach fast 3 Jahren Invasion. Aber
der Wunsch ist weiterhin da und auch der Wunsch nach verschiedenen Themen. Also es ist eigentlich sehr faszinierend und ich glaube, es ist auch einmalig. Also auch von älteren Kollegen weiß ich, dass sie sagen, so einen News-Cycle wie die Ukraine, das hätte es noch nie gegeben. Herr Olichnal, Sie sind jetzt nicht direkt in die Kriegsberichterstattung, Anführungszeichen Kriegsberichterstattung involviert. Sie kennen die Situation von der anderen Seite, von früher waren auch jetzt dort, sind jetzt aber in Bezug auf die aktuellen Kriege eher Konsument. Wie kommt es denn bei Ihnen an? Also ich kann nur sagen, jetzt wie es bei meinem Medium ankommt. Nicht? Also ich bin beim Tagesanzeiger, das ist eigentlich die direkte Konkurrenz zur NZZ. Und bei uns ist es halt schon eher so, es war am Anfang, also es war so eine richtige Kurve. Am Anfang also wollte man alles wissen und das ist dann nach den ersten Wochen ist es dann deutlich abgeflacht. Und jetzt haben wir schon das Problem, also man muss irgendeine wirklich spezielle Geschichte finden, dass man das Gefühl hat, irgendwie, ja, man kann den Leser da noch mitnehmen. Also es sind jetzt eher die Inlandsthemen, und ich spreche jetzt vom Inland als von der Schweiz, also so ukrainische Flüchtlinge, die Lage der ukrainischen Flüchtlinge in der Schweiz, das interessiert schon noch. Wie es in der Ukraine direkt zugeht, würde ich sagen, da würde ich jetzt lieber die NZZ lesen. Sehr nett von dir. Herr Kuppel, um an eine Diskussion anzuschließen, die wir in der Redaktion, wir sitzen ja, um das klarzumachen, wir sitzen in der Redaktion nebeneinander sehr oft, um an die Diskussionen in der Redaktion anzuschließen. Es gibt ja verschiedene Arten, wie man über so Kriege und Krisen berichten kann. Jetzt sage ich sehr böse, was funktioniert denn am besten nach in der Ukraine 3 Jahre Krieg, in Israel 1 Jahr Krieg? Was funktioniert am besten? Ich glaube, am besten sind natürlich immer die unmittelbaren Geschichten, die Geschichten, wo Personen vorkommen, die man als Protagonisten hat. Ich möchte gerne zurückkommen auf etwas, was Sie vorher gesagt haben, nämlich wie beeinflusst der Krieg die Berichterstattung? Und hier, das war für mich eigentlich so eine Art Marathon, Dauerlauf und Dauerherausforderung, weil wir sehen heute in den meisten sozialen Medien den Narrativ zum Beispiel des Kriegs im Nahen Osten, wo die Geschichte lautet, Israel bombardiert Gaza oder Israel bombardiert den Libanon. Und es ist meiner Ansicht nach ganz, ganz wichtig, wahnsinnig exakt zu sein. Nichts zu verharmlosen, nichts zu verheimlichen, aber eben zu sagen, Israel ist angegriffen worden am 7. Oktober, bekämpft Hamas-Stellungen und bombardiert nicht wahllos irgendwelche Zivilisten in Gaza oder im Libanon. Es gibt die andere Geschichte, wo es um die Verhältnismäßigkeit geht. Das muss man auch berichten, da muss man auch drüber diskutieren, wird das Völkerrecht eingehalten und was auch immer. Aber bei der Berichterstattung aus dem Nahen Osten ist jedes einzelne Wort wichtig und es ist wahnsinnig wichtig, auch wirklich immer wieder zu erklären, woher kommt das, unter welchen Bedingungen habe ich diese Informationen bekommen, von wem habe ich die bekommen, von Ärzte ohne Grenzen direkt aus dem Gazastreifen, weil wir kommen ja nicht hinein. Das heißt, wir müssen irgendwelche unabhängigen Akteure finden, vom israelischen Militär, von Verwandten von Geiseln. Also es ist wichtig, über die Arbeit zu berichten und es ist, ich glaube, gerade als Österreicher und auch als Deutsche, das wirst du sicher auch dem zustimmen, haben wir eine ganz besondere Verantwortung, weil sich das dann ja auch hier bei uns bemerkbar macht, wenn wir ungenau berichten, wenn wir pauschalisieren und so weiter. Wir sehen, wie die Zahlen, ich weiß nicht, da kommen Sie vielleicht noch dazu, zum Thema Antisemitismus in Europa, aber das hat natürlich eine direkte Wechselwirkung. Unsere Berichte und das, was wir dann hier sozusagen zu Hause haben. Auch dann. Frau Glas. Ich kann dem vollkommen zustimmen, was auch noch mit eine Rolle spielt, wenn es jetzt darum geht, wie wird die Berichterstattung beeinflusst. Dadurch, dass jetzt auf Social Media eine viel stärkere Interaktion ist und aber auch sehr viel mehr Hass und Antisemitismus, wie Tim jetzt angesprochen hat. Ich muss ja manchmal auch die Realitäten in der Redaktion sehen. Wenn wir eine Grippewelle zum Beispiel haben und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht verfügbar sind, die auf diese Social Media Antworten reagieren, dann überlege ich mir tatsächlich manchmal, ob ich eine Geschichte, wo ich genau weiß, da wird jetzt wieder Palästinenser-Thematik und Israel kommt da drin vor, ob ich die jetzt tatsächlich online stelle oder ob ich nicht einen Tag noch länger warte, bis meine Mitarbeiter wieder zurück sind, weil ich weiß, ich werde dieser Flut nicht gerecht werden. Ich versuche schon immer, auf gar keinen Fall dann eine Geschichte nicht zu bringen, also so weit geht das nicht. Aber es ist manchmal wirklich gefährdet, dass etwas pünktlich rauskommen kann, weil ich genau weiß, da kommen Hunderte an Kommentaren.
Und das muss irgendwie gewährleistet sein, dass man die da quasi entweder löscht oder beantwortet. Wir als Radio haben ja keine direkte Rückmeldung, weil es auf unseren Seiten auch fast keine Kommentare gibt, auch wegen der Beschränkungen, die uns als öffentlich-rechtlichen Sender durch den Gesetzgeber auferlegt worden sind. Bei den Zeitungen ist das anders. Die Zeitungen haben in der Regel Kommentarspalten, wo man dann drunter schreiben kann, finde ich gut, finde ich schlecht, ganz gut, ganz schrecklich, ihr seid überhaupt das Allerletzte. Sie als Schreibende, was macht das mit Ihnen, wenn Sie unter jemandem Artikel lesen, dass Sie so quasi der böseste Mensch der Welt sind? Oder der beste Mensch der Welt, das soll ja auch vorkommen. Geht das? Naja, also ich hatte das früher als Korrespondent vor allem, zum Beispiel, wie ich über Ungarn berichtet habe. Also da kamen wirklich dann die sehr, sehr, sehr böse Mails. Und ich muss sagen, es hat mich eigentlich jetzt nicht wahnsinnig getroffen. Es gab sogar mal eine Demonstration bei einer Veranstaltung in Zürich. Ja, ist man auch ein bisschen stolz, wenn man gegen einen demonstriert wird. Das war eine kleine Demonstration. Demonstration hatte ich noch nicht, also ja. Ich auch nicht. Mittlerweile bin ich ja sagen, in dem Investigativressort. Das heißt, meine Geschichten drehen sich dann um Oligarchen und ihre Gelder, ihre Versteckten. Die schreiben dann nicht direkt, die lassen ihre Anwälte schreiben. Und da ist es dann gut, wenn man selber einen guten Rechtsdienst im Haus hat, der das abwehrt. Herr Meinzen, lesen Sie das überhaupt noch? Also ich bin zum Beispiel jetzt bei X oder Twitter zurückhaltender geworden, wobei ich finde, dort ist es dann wirklich einfach, also ich finde immer, wenn es eine, also ich lese und beantworte jeden Leserbrief, den ich kriege zum Beispiel, das ist mir wichtig. Die Kommentare lese ich sehr selektiv, weil man weiß ja auch, das sind irgendwie 3%, die 80% der Kommentare, also ich weiß auch nicht, wie repräsentativ das dann ist. Auf Twitter X finde ich es sehr schwierig, weil das ist einfach oft sehr primitiv und ohne Kontext eigentlich, oder? Aber ich glaube, gleichzeitig ist es schon so, ich meine, das ist schon ein Unterschied, glaube ich, ob man für ein öffentlich-rechtliches Medium arbeitet oder für eine private Zeitung. Gerade auch mit den Diskussionen um Pflichtgebühren und solche Sachen. Das ist natürlich, das ist dann alles Teil des gleichen Diskurses und der gleichen Kontroverse, oder quasi, wir müssen das lesen, wir müssen das anschauen, wir müssen das hören und dann auch noch dafür bezahlen. Die NZZ muss ja niemand lesen und ich denke, es gibt genügend Leute, die uns irgendwie als NATO-Lügenpresse sehen, aber die müssen ja dann auch kein Abonnement kaufen. Also man sieht dann schon, dass sich gewisse Medien wie die Weltwoche in der Schweiz irgendwie täglich an der NZZ abarbeitet. Aber das ist dann schon ein sehr spezifischer Sektor der rechten Meinungsmache, ja, wo ich dann eigentlich auch denke, das ist jetzt nicht unser Kernpublikum, hoffe ich zumindest. Wir sind hier ja am Europäischen Mediengipfel und was wir auch in unserer Arbeit sehen und spüren, also ich habe das zumindest in den osteuropäischen Ländern sehr stark gespürt, ist, dass wir als Europa in großen Teilen der Welt anders gesehen werden als in der Zeit, als ich zum Beispiel angefangen habe. Als ich in den 90ern als österreichischer Reporter in Georgien, in der Ukraine oder in Zentralasien unterwegs war, war man dann immer recht gern gesehen, weil da kommen die Europäer, das ist eine ordentliche Macht, da gibt es einen Rechtsstaat, da gibt es im Endeffekt Wohlstand, hoffentlich, wenn wir mal dazugehören. Jetzt habe ich eher das Gefühl, dass uns immer mehr Scheinheiligkeit vorgeworfen wird. Also am Nachmittag habe ich telefoniert und hin und her geschrieben mit jemandem in Georgien, der jetzt dort auf die Straße geht. Und der hat geschrieben, kurz zusammengefasst, wir gehen für eure europäischen Werte auf die Straße, wieso kümmert ihr euch nicht? Also die sind schon eher, um dieses Wort zu verwenden, sehr angepisst von unserer Hochnäsigkeit und von unserer Doppelzüngigkeit. Spüren Sie das auch in Ihrer Arbeit, in Ihren Regionen? Ich bin gerade aus Rumänien zurückgekommen, wo ich von der Präsidentschaftswahl berichtet habe. Und das war lange Zeit das proeuropäischste Land innerhalb der EU. Man hat sich wahnsinnig gefreut, beizutreten, Teil der Europäischen Union zu sein. Jetzt haben wir Präsidentschaftswahlen und ein anti-europäischer, anti-NATO-Kandidat kommt in die Stichwahl, hat gute Chancen zu gewinnen, hat seinen Wahlkampf nur auf TikTok gemacht. Und ich habe mit den Leuten geredet, was ist mit eurer Europa-Euphorie passiert, und habe sehr oft die Antwort bekommen, auch wegen des ORF-Mikrofons, ihr Österreicher habt uns davon abgehalten, dem grenzkontrollfreien Schengen-Raum beizutreten, obwohl wir alle Bedingungen erfüllt haben. Das macht uns zu EU-Bürgern zweiter Klasse, das macht uns
das ist unfair und dieses Gefühl hat sehr zu diesem Auftrieb antieuropäischer Wahlergebnisse auch beigetragen in Rumänien also das kann ich jetzt ganz aktuell von dort berichten. Herr Olechtal? Ich glaube, lange Zeit haben die Osteuropäer einfach unsere Erzählung übernommen. Das Problem ist, sagen dort, sie sind so korrupt und so und sie müssen sich einfach bemühen, einfach braver zu sein und besser zu sein. Und mittlerweile aber sehen sie, eigentlich sind wir das Problem auch, weil diese Korruption, die es in Osteuropa gibt, die funktioniert nur, weil wir mitspielen. Und wir sitzen hier in Lech, also ich brauche jetzt nur bei der Tür hier rausgehen, dort gibt es ein Hotel, das gehörte mal dem Herrn Deripaska. Mittlerweile gehört es angeblich nicht mehr dem Herrn Deripaska, aber man weiß nicht genau, wem es gehört, weil es gehört einer Firma und die Firma gehört einer anderen Firma auf Zypern und dieser Firma gehört wieder 4 Firmen und so weiter und so weiter. Und wenn so ein Firmenkonstrukt mal da ist, kann man schon mal annehmen, dass das Geld vielleicht nicht aus korrekter Wirtschaft kommt. Aber es passiert hier nichts. Es werden Leute, auch wie der Oligarch Dimitrov Firtasch, der jetzt von den USA gesucht wird, jetzt in Großbritannien auf der Sanktionsliste ist, der wird hier geschützt. Also die Slawisten hier wissen, es gibt in Russland die Krischa, das heißt das Dach, das braucht jeder Verbrecher oder Semi-Verbrecher, braucht einen Schutz, weil sonst ist er ausgeliefert. Und diesen Schutz hier, den bieten wir offensichtlich. Politisch und auch wirtschaftlich. Und solange das so ist, verstehe ich, dass die Osteuropäer immer grantiger werden. Aber lasst sich das so leicht nachvollziehen. Sie sind ja jetzt im Investigativressort beim Tagesanzeiger. Sie haben jetzt ein paar Namen genannt, die wir aus den Medien kennen. Ich habe auch einige Male versucht, in diese Richtung zu recherchieren und ich ende dann immer, ich muss jetzt ein bisschen rüberschauen zum Herrn Meinzen, ich bin dann immer geendet bei irgendwelchen Offshore, bei irgendwelchen Firmen in Zug und in Schwyz, wo dann nicht klar war, was ist mit denen. Wie leicht ist es für die erstens für unsere Journalisten, Journalistinnen, wie leicht ist es dann für die Öffentlichkeit, das nachzuvollziehen, dass diese nicht ganz sauberen Geschäfte aus Osteuropa zu uns rüberschwappen? Es ist ganz schwer und man braucht eigentlich diese Whistleblower, also Leute aus dem Inneren, die Dokumente hergeben, die das zeigen, weil normalerweise kann man es nicht eruieren. Und da ist gerade die Schweiz leider ein Schurkenstaat, muss ich sagen, nicht, weil dort kann man zum Beispiel in Firmenbücher überhaupt nicht reinschauen. Also dort weiß man nicht, dort kennt man nur einen Aufsichtsrat, aber man weiß nicht, wem die Firma gehört und das wird auch nicht freigegeben. Und das ist das Makabere, dass Russland eigentlich in dem Handelsregister viel offener ist als die Schweiz, weil in Russland sehe ich auch die Eigentümer und da sehe ich Bilanzen, in der Schweiz sehe ich gar nichts. Und das ist natürlich kein Wunder, dass das ganze schmutzige Geld in die Schweiz kommt. Ich muss jetzt Herrn Meinzen das Wort geben. Ja, ich meine, das ist ja das Schöne an der Schweiz, dass die Propaganda gegen außen, die funktioniert hervorragend, oder? Also es ist natürlich genau, wie du sagst, es ist ein bisschen besser geworden seit 2008, seit der ganzen UBS-Skandalen und so weiter. Aber es ist so, die Schweiz, alle haben positive Vorurteile über die Schweiz im Ausland und ich erlebe das wirklich extrem häufig, jetzt auch wieder in der Ukraine, wo ja auch die Schweiz jetzt auch bei den Waffenlieferungen jetzt alles andere als die Schweiz hat ja eine Rüstungsindustrie im Gegensatz zu Österreich, könnte also was liefern, will aber aktiv nicht und selbst das ist nicht etwas, wo man irgendwie Vorwürfe gemacht werden. Mir ist schon untergekommen, dass die Leute sagen, ja, erzählen Sie Ihren Leuten in der Schweiz das und das schon. Aber das ist schon interessant, dass so dieses Image über sauberes Alpenland, Schokolade und schön und sauber und nett, das zieht nach wie vor. Und die Schweiz ist natürlich sehr gut drin, sich so unter dem Radar zu halten. Ich glaube, Österreich ist da weniger gut. Das kommt da irgendwie, das wird eher im Visier und hat ein schlechtes Image, glaube ich, auch in Osteuropa. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, Österreich ist ein wirklich wichtiger Akteur, wenn man eine Raiffeisenbank zum Beispiel anschaut oder auch Strabag oder so. Und für Deutschland gilt das natürlich noch viel mehr. Deutschland als führende europäische Macht, von der einfach auch die Erwartungen ganz anders sind. Und also für meine Arbeit als Journalist ist das natürlich sehr angenehm. Man kennt natürlich das Medium dann manchmal nicht, das ist dann vielleicht der Nachteil, aber so diese
Ressentiments, die es dann gibt, auch aus historischen Gründen, gerade gegen Deutschland und Österreich, jetzt in Osteuropa, die spürt man eigentlich nicht. Man ist neutral. Also ich habe nicht nur positive Vorurteile über die Schweiz, weil ich auch schon viel recherchiert habe. Aber ich würde gerne mal noch mal in die journalistische Ebene zurückkehren, weil es gibt in Deutschland, ich weiß gar nicht, ich habe das in Österreich nicht so häufig erlebt, weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, diese Rechercheverbunde, wo wir dann wirklich sagen, jetzt schließen sich auch ansonsten Konkurrenten auf dem Markt zusammen, Süddeutsche Zeitung mit dem NDR und mit noch anderen Zeitungen, und wir machen einen großen Verbund und recherchieren etwas wirklich dann tiefergehend, weil das ein Sender oder ein Blatt alleine nicht mehr machen kann. Und ich glaube, dass da auch die Zukunft hingeht, weil wir werden ja mit Fake News mittlerweile überschwemmt. Wir können ganz vieles nur noch sehr schwer oder auch langwierig verifizieren, und hier sitzen ja auch ganz viele jüngere Journalistinnen und Journalisten, und ich würde wirklich ermutigen, auch in diese Richtung zu gehen, weil ich glaube, wir brauchen da Leute, die wirklich mit Computern gut umgehen können und die dann auch verifizieren können, ist dieses Video fake oder ist es echt? Also wir haben schon gehört, in Osteuropa ging das Bild des Westens von ihr seid super, wir werden so wollen wie ihr, bis hin zu ihr seid das eigentliche Problem, das dazu führt, dass wir das, was ihr uns vorgegaukelt habt, nicht erreicht haben. Im Nahen Osten ist die Situation anders. Wie werden wir denn mit unserem vor uns hergetragenen, wir sind die Hüter der Menschenrechte, dort wahrgenommen? Also Europa wird nicht ernst genommen. Was man beobachten kann im Nahen Osten, vor allem in Israel, ist, dass es politische Angriffe gibt auf UNO-Organisationen. Ganz oben steht UNRWA. Das Völkerrecht in Frage gestellt wird. Es gibt ja jetzt, wir haben das ja alle mitbekommen, es ist ein Haftbefehl gegen Netanyahu und seinen damaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant ausgestellt worden. Und was ich daran wirklich spannend finde, ist eigentlich die Tatsache, dass Israel ein halbes Jahr Zeit gehabt hätte, die israelische Justiz selbst ermitteln zu lassen. Daraufhin hätte das Komplementärprinzip gegolten und dann hätte der Internationale Strafgerichtshof diesen Haftbefehl zurückziehen müssen, weil sie sagen, Israel ist eine Demokratie, hat eine eigene Justiz, die Justizreform haben sie nicht gemacht. Und es gibt Beobachter in Israel, die sagen sogar, das könnte Strategie sein, um gemeinsam mit Trump, gemeinsam mit Putin irgendwie eine Art von Aushöhlung des Völkerrechts zu betreiben. Weil das Völkerrecht ist immer nur so gut wie sozusagen seine Vertragspartner, die sich daran halten. Wir haben jetzt gehört, in Deutschland könnte die Staatsräson über diesen Haftbefehl gehen, oder zumindest gibt es da ganz komische Quadraturen des Kreises, was die Frage einer möglichen Verhaftung eines israelischen Premierministers betrifft. Aber ich glaube, die grundsätzliche Frage ist, wie stark ist das Völkerrecht und wie sehr ist das Völkerrecht derzeit in Gefahr? Und da rede ich nicht nur von diesem Haftbefehl, sondern ich rede auch von einer Organisation wie UNRWA, die jetzt in Kürze nicht mehr auf israelischem Staatsgebiet operieren darf. Die Hilfslieferungen, die dann durch Private durchgeführt werden. Da rede ich vom Westjordanland natürlich, wo es völkerrechtlich illegale Siedlungen gibt. Aber wenn das Völkerrecht immer schwächer wird, dann könnten diese Siedlungen vielleicht auch irgendwann einmal einen anderen Status bekommen. Also das ist, glaube ich, etwas, was ich wahrgenommen habe. Frau Klaas, nur kurze Abrundung. Haben Sie das Gefühl, dass es bei diesem Konflikt im Nahen Osten überhaupt noch so etwas gibt wie angewandtes humanitäres Völkerrecht? Naja, also ich hoffe, dass es das noch gibt und dass es auch anständige Leute, die gibt es ja auch. Und ich habe auch das israelische Militär, muss ich sagen, in weiten Teilen immer noch teils als anständiger wahrgenommen als die Regierung in Teilen. Ja? Aber was ich schon sehe, ist, dass wir es mit einer Dehumanisierung zu tun haben in diesen Konflikten. Also der jeweilige Gegner, Feind wird gar nicht mehr als Mensch wahrgenommen. Man versucht, den zu entmenschlichen, ja, als Terrorist oder als Tier oder wie auch immer. Und dann ist es natürlich auch viel, viel leichter, wenn man sagt, naja gut, also die sind es ja nicht wert. Und das passiert auf ganz vielen Ebenen, entweder ganz direkt, wo es offenen Krieg gibt, oder aber bis jetzt in unseren Gesellschaften dann wieder indirekter, wo wir einfach auch immer heftiger mit Menschen umgehen, die eine andere Meinung vertreten, als wir selbst haben.
Sie hören ein Ö1 Europagespräch dazu, wie Krisen und Kriege die Berichterstattung in den Medien verändern, aufgezeichnet beim Mediengipfel in Lech am Arlberg. Zu Gast am Podium sind Bernhard Olichnal vom Schweizer Tagesanzeiger, Tim Kupal vom ORF, Susanne Glas, gerade gehört, vom Bayerischen Rundfunk und der Gastgeber Ivo Meinsten von der Neuen Zürcher Zeitung. Ich möchte jetzt von dem immer schwächer werdenden internationalen Recht kommen zu einem Punkt, der auch unsere Arbeit als Journalisten betrifft. Wir als Journalisten sollten ja eigentlich geschützt sein in Konflikten. Also das internationale Völkerrecht sieht vor, bestimmte Regeln, sieht auch vor, dass Medienschaffende geschützt sein sollten. Jetzt bleiben wir bei dem Konflikt in Ihrer Region. Bisher sind, ich habe es vorher rausgesucht, laut den Zahlen von Reporter ohne Grenzen mindestens 130 Medienschaffende ums Leben gekommen. Wir haben jetzt schon angesprochen, Anfeindungen bei uns. Aber was macht es denn mit Ihnen, wenn Sie sehen, dass Kollegen, Kolleginnen, Tim Kubal hat schon angesprochen, der Producer in Gaza, in Lebensgefahr oder schon getötet worden sind? Naja, wenn man Angst hat, darf man immer hingehen. Das habe ich immer gesagt. Also wenn du wirklich nackte Angst hast, darfst du nicht in einen Krieg und eine Krise gehen. Aber ich finde es ja ganz spannend, der Begriff Journalist, Journalistin ist ja nicht geschützt. Und mittlerweile gibt es ja sehr viele, die in einem Grenzbereich unterwegs sind, als Influencer, als Blogger, im Internet. Ja? Und wir sehen ja in Gaza jetzt gerade was ganz Spannendes. Da wurden ja zum Teil dann auch Palästinenser, meistens Männer, aber auch Frauen getötet und hinterher hieß es dann, das waren jetzt aber, die haben gearbeitet für entweder internationale Medien oder aber für eine nationale in den palästinensischen Gebieten. Ja, und dann wurde in Frage gestellt, das war doch eigentlich gar kein wirklicher Journalist, der hat sich doch nur akkreditiert, eigentlich war es doch ein Hamas-Mitglied, das war doch ein Blogger und so weiter. Und da ist die Grenze zum Teil tatsächlich fließend und wird immer fließender werden, glaube ich. Ein anderer Punkt ist, dass wenn wir als westliche Medien irgendwo hinkommen, durch unsere Gespräche ja auch Leute gefährden. Wie es im Nahen Osten ist, kann ich, weil ich nicht dort war, nicht klar beurteilen, aber in dem Bereich, in dem ich mich gut auskenne, in Russland, gab es schon Fälle, wo Menschen einfach, dass sie bei einer Straßenumfrage bei Radio Free Europe irgendwas ins Mikrofon gesagt haben, dafür mehrere Wochen Lagerhaft bekommen haben. Wie sollen wir denn damit umgehen, wenn wir wissen, wir fahren in ein autoritär regiertes oder semi-autoritär regiertes Land und allein durch unsere Präsenz dort bringen wir Menschen in Gefahr? Ich schaue jetzt mal in die Runde. Ja, ich kann dazu nur sagen, wir haben dieses Risiko natürlich gehabt, wenn wir aus Gaza berichtet haben und es kritische Beiträge waren oder wir haben irgendetwas gefilmt, was wir nicht filmen sollten und haben dann natürlich gewusst, wenn wir das jetzt zeigen oder machen, dann gefährden wir unsere Mitarbeiter. Und da ist mir das Leben unserer Mitarbeiter immer wichtiger gewesen als irgendeine Quote oder ein Scoop oder sonst was. Man kann trotzdem sehr gut und sehr genau berichten, ohne einen Hamas-Kämpfer im Bild haben zu müssen oder ohne ein Hamas-Militärlager im Bild haben zu müssen. Man muss sich allerdings im Klaren sein, und ich denke, das gilt für fast alle Krisenregionen, die Machthaber dort, und in diesem Fall in Gaza die Terrororganisation Hamas, die hat jeden einzelnen Beitrag abgeklopft und genau gesehen und genau gewusst, was wir machen. Und es sind dann auch schon Kollegen manchmal nicht nach Gaza reingekommen, weil die Hamas gewusst hat, nein, der berichtet uns zu Israel freundlich, den wollen wir nicht drinnen haben. Mhm. Also dessen muss man sich bewusst sein, glaube ich. Herr Olichnal? Ich glaube, Bewusstsein ist da ganz wichtig. Einfach, man muss sich bewusst sein, dass man eine Verantwortung hat für die Menschen, mit denen man da jetzt auch spricht. Also es geht ja dann nicht nur um Straßenumfragen, es geht ja auch um Menschen, mit denen man mehr Kontakt hat. Also ein Beispiel, eine meiner letzten Geschichten war jetzt ein Porträt von einem Regimekritiker aus Belarus, der sich lange versteckt hat in Belarus selber, dort sogar dann vom Geheimdienst aufgespürt wurde, der aber dann trotzdem über Russland ausreisen konnte, in der Schweiz um Asyl angesucht hat. Ich wollte den unbedingt porträtieren. Wir sind dann übereingekommen, ja, aber ich mache es erst, wenn er seine Mutter aus Belarus rausgebracht hat, weil es war klar, also natürlich liest das die Botschaft sofort und gibt das weiter und dann ist seine Mutter in Gefahr. Und erst wie die Mutter dann in Georgien draußen war, wir waren, jetzt kann man das Porträt machen auch. Aber hat dann tatsächlich natürlich irgendwie komische Postings gekriegt über Facebook, wo klar war, das kommt jetzt indirekt über die Botschaft dann. Also in der Ukraine ist das natürlich sehr anders. Das
ist ein Land, das trotz gewissen politisch sehr problematischen Tendenzen immer noch eine sehr liberale Regelung hat, wenn es um die Medienfreiheit geht. Es ist natürlich so, es ist zweigeteilt. Wenn man mit der Armee arbeitet, dann muss man auch die Regeln befolgen. Also da gibt es auch ein Maß an Zensur. Da werden zum Beispiel Fotografien müssen dann eingeschickt werden, damit man nicht irgendwelche Umgebungsmuster erkennen kann, das dann den Russen möglicherweise einen Schlag ermöglichen würde. Aber ich denke, wenn man mit Leuten redet, ist das Problem relativ klein. Aber natürlich ist es auch immer heikel, glaube ich, weil wenn man ja als Journalist den Leuten nahe kommt, und ich glaube, gerade wenn man schreibt und nicht gleich mit der Kamera kommt, kommt man auch näher und es gibt so eine Art von halboffizieller Situation, wo dann die Leute auch nicht ganz genau wissen, haben Sie das jetzt einfach erzählt und dann sagst du irgendwie, ja, und darf ich das jetzt zitieren? Und es gab dann schon auch so Momente, wo dann so ein Schock da ist. So, oh, jetzt habe ich 1,5 Stunden lang mit dir quasi frei geredet und das wird dann auch als ein Vertrauensmissbrauch, je nachdem, ein bisschen angeschaut, oder? Aber ich denke, gleichzeitig muss man die Regeln klar machen, man muss irgendwie klar kommunizieren, worum es geht, was man will von den Leuten. Aber ich glaube, man kann die Leute letztlich auch nicht von sich selber schützen. Also wenn sie dem zustimmen, dann kann man jetzt auch nicht irgendwie für sie überlegen, das könnte ihnen jetzt irgendwie ein Problem geben, weil ja, das müssen die auch ja selber entscheiden. Und manchmal entscheiden die Leute auch sehr bewusst, dass sie mit etwas raus wollen, weil sie einfach wollen, dass diese Geschichte erzählt wird, auch wenn sie sich durchaus bewusst sind, dass das vielleicht ein Problem gibt. Dabei haben wir ja, wenn wir als Auslandskorrespondenten hinkommen, ja auch das Problem der Verifizierung von Geschichten. Wir können in vielen Ländern die Sprachen, in vielen Ländern auch nicht, kennen aber nicht immer die genauen Gegebenheiten, müssen uns daher verlassen auf unsere Gesprächspartner, denen wir vertrauen. Und ein Fall, über den ich immer noch nachdenke, weil ich nicht weiß, ich glaube, ich habe nichts falsch dabei gemacht, aber es beschäftigt mich trotzdem. Also im Jahr 2018 war ich mal im Ural unterwegs und habe eine Geschichte nachrecherchiert rund um die Wagner-Gruppe, die dort im Gebiet Ural damals massiv rekrutiert hat. War unterwegs mit einem russischen Kollegen, der mir genau erklärt hat, das sind die und der Ort ist da und wir müssen dorthin fahren. Das heißt, ohne den wären wir schon ziemlich aufgeschmissen gewesen. Und ich hatte das Gefühl, dass er auch weiß, was er tut. 2 Wochen später, nachdem ich wieder in Wien war, ruft mich meine Producerin an und sagt, der Maxim ist vom Balkon gefallen, nachdem die Polizei bei ihm war. Die Producerin hat dann über Nacht Jekaterinburg verlassen, ist auch nicht mehr hingefahren. Gleichzeitig, ich brauchte diese Informationen ja von ihm für meine Berichterstattung. Hätte ich die nicht gehabt, hätte ich schon eine Geschichte zusammengekriegt, aber ich wäre niemals so nah an diese Quellen und Geschichten rangekommen. Also an diese Quellen, an diese Geschichten und an diese Fakten rangekommen. Wie geht es Ihnen damit, dass Sie in der Zusammenarbeit mit lokalen Kollegen, und uns fallen genug Länder ein, in denen das so ist, Georgien jetzt nur ein aktuelles Beispiel, wo Sie durch die Zusammenarbeit Kollegen tatsächlich gefährden? Ich bin nach wie vor unschlüssig. Gott sei Dank, ich glaube, bei mir ist noch niemand vom Balkon gefallen. Also das ist schon mal beruhigend. Aber ja, also es ist immer ein schlechtes Gefühl, wenn man mit jemandem eng zusammenarbeitet, als Übersetzerin, Stringer nennen wir das, Organisatoren. Man ist wahnsinnig nahe an einen Menschen dran, eventuell über eine Woche, manchmal 2 Wochen auch sogar, in extremen Situationen. Also es ist so eine Art Kriegskameradschaft und dann muss man diese Person aber dort zurücklassen einfach. Ja. Ich weiß nie, wie ich damit umgehen soll, muss ich sagen. Also es ist immer schwierig für mich, aber das ist für euch wahrscheinlich noch viel schwieriger, weil ihr noch öfters dort unterwegs seid. Ne? Hatte auch den Fall, dass dann der Kameramann im Gazastreifen verhaftet wurde und geschlagen wurde. Und wir haben dann irgendwie versucht, also über die Intendanz des Bayerischen Rundfunks und über die Botschaft, aber ich meine, komm mal an die Hamas ran, das ist denen ja relativ egal. Zum Glück haben sie den Kameramann dann auch wieder freigelassen und der war hinterher dann aber schon ein anderer Mensch. Aber er hat mir gesagt, es ist ihm wichtig, er will das tun. Es ist wahnsinnig schwierig. Da gibt es auch keine wirklich richtige Lösung. Aber wie hier alle schon gesagt haben, wir haben ja auch mit Menschen zu tun, denen es wichtig ist, eine Botschaft zu transportieren. Und wir sind in Konflikten und Krisen. Wir haben diese Krise ja nicht verschuldet. Wir sind da und den Menschen wird es vermutlich sowieso
ähnlich schlecht gehen, sage ich mal. Aber man sollte natürlich trotzdem aufpassen, dass man jetzt nicht der Verursacher ist von einem Schicksal, das dann auch droht. Ja, und man übersieht ja die Situation nicht immer ganz, oder? Vielleicht weiß man auch gar nicht, dass man jetzt eine Information gegeben. Also ich hatte mal so ein bisschen umgekehrt das Erlebnis in Wolgograd, als ich über die Fußball-WM damals schrieb, vor 2018. Und da hatte dann im Nachhinein, also da war ich mit so Fußballfans unterwegs und da war einer dabei und der hat mich schon, fand ich recht komisch und der hat dann immer so gesagt, ja, ich kann für Geld kann ich dir was organisieren, ich für so eine Schlägerei von Fußballfans und am Abend wollte er dann irgendwie, hat er noch gesagt, ja, jetzt gehen wir zu Frauen und so und wollte immer, dass ich trinke und ich fand den ganz unsympathisch und bin dann früh nach Hause gegangen und dann 3 Monate später habe ich es in einen Dokumentarfilm des russischen Staatsfernsehens geschafft, über so Journalisten, die schlimme Geschichten erzählen über Wolgograd. Und ich konnte es mir dann irgendwie nur so... Und der hat dann erzählt, wie ihn die Journalisten provoziert hätten, um so Kämpfe zu inszenieren, oder? Also es gibt dann irgendwie auch die andere Seite, aber du weißt dann auch nie ganz genau, warum jetzt bist du ins Visier geraten. Und ich konnte mir das dann nur erklären, dass da so eine große Korruptionsgeschichte war um dieses Stadion in Wolgograd. Und dann mussten sie da irgendeine Ablenkungsgeschichte finden. Aber es ist schon so, du bist dann oft in einer Situation, die du nicht vollständig überschaust. Und du brauchst dann Leute, die dir helfen. Aber ein Stück weit ist es auch ja, ein objektiviertes Verhältnis, wo man einander natürlich auch benutzt bis zu einem gewissen Grad. Und man bezahlt ja die Leute auch. Das ist ja auch sehr viel Geld, das man ja dann häufig auch bezahlt an Stringer. Und sie wollen dich ja auch als Person, die das nach außen trägt. Also es ist so diese Mischung aus Vertrauen und irgendwie benutzen einander. Das ist wirklich ganz schwierig. Ja. Ich erinnere mich, ich habe es auch mal in die Top-Meldung der kasachischen ZIP geschafft vor ein paar Jahren, weil ich dort einen Kandidaten interviewt habe. Einige Kollegen sind ja auch nicht nur von inländischen Trollen angegriffen worden, sondern gerade Schweizer Kollegen, mehrere sind ja auch von offiziellen, in diesem Fall russischen Stellen angegriffen worden im Sinn von, schaut her, also auf dem Twitter-Kanal des russischen Außenministeriums, schaut her, dieser Schweizer Journalist ist ein Lügner und Propagandist und überhaupt ganz übel. Ja, das war Ivo persönlich. Es war Ivo persönlich, genau, aber es gibt auch noch David Nauer, dem das vom SRF, dem das auch passiert ist. Was macht sowas mit einem? Ja, ich meine, bei mir, ich wurde ja dann mit 9 Jahren Lagerhaft für Terrorismusverherrlichung bedroht. Natürlich jetzt nur vom russischen Botschafter in der Schweiz. Also die Geschichte war jetzt auch nicht so riesig. Wir haben sie auch klein gehalten, um das eben dann nicht nach Moskau überschwappen zu lassen, weil da unser Kollege natürlich in einer anderen Gefahr wäre. Aber es ist natürlich schon sehr beängstigend im ersten, also ja, beängstigend ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber schon, es ist sehr irritierend im ersten Moment. Man muss sich dann halt einfach sagen, ja gut, ich bin ja auch in Wien, das ist jetzt doch nicht so, also das ist eher symbolisch. Man muss dann einfach sehr viel Analysearbeit machen, um das dann für sich selber auch so zu rationalisieren, oder? Weil sonst, ja, denkst du schon so, okay, das ist jetzt irgendwie schon krass. Man kann dann immer hoffen, dass das einfach nur etwas ist, wo sich jemand profilieren will und dass da nicht wirklich politische Energie dahinter steckt von einer wichtigen Stelle. Aber das weiß man halt auch nie so recht, ja. Und wir hatten mal das andere Problem, also wir hatten berichtet gemeinsam mit Bellingcat über die Wege von russischen Spionen durch die Schweiz. Das war bevor sie da den Giftanschlag auf Sergei Skripal in London gemacht haben, haben sie sich in der Schweiz aufgehalten, vermutlich als Ruheort. Das haben wir nachzeichnen können mit Hilfe von Bellingcat. Und danach haben wir von offizieller Schweizer Stelle, also wurden wir zitiert und haben die Warnung bekommen, dass man jemanden wegen uns aus Moskau in die Schweiz geschickt hat. Um was zu machen, wissen wir nicht, aber wir mussten dann unsere Computer alle neu aufsetzen, auch die Handys neu aufsetzen und so. Ja. Also das kann dann schon irgendwie ernst werden. Ja. Also gerade wenn es so Geheimdienstsachen sind, ich glaube, die nehmen sie dann schon auch in Moskau recht ernst, wenn man darüber berichtet. Ich möchte jetzt von der persönlichen Ebene noch einmal zurück auf die Metaebene sozusagen. Was man an unseren Erzählungen schon gesehen hat, ist, dass das internationale Recht, wenn es darum geht, dass Journalisten, Medienschaffende geschützt sind, jetzt nur mehr bedingt etwas wert ist. Weil wir eben beim Europäischen Mediengipfel sind, möchte ich noch ansprechen, Europa, die EU, wie wir sie gebaut haben, beruht darauf, dass es eine regelbasierte Ordnung gibt. Die EU basiert auf internen Gesetzen. Wenn man sich nicht dran haltet, wird man im besten Fall sanktioniert, auch wenn es viele Jahre dauert, wie wir bei unseren Nachbarn in Budapest sehen. Ungarn ist von hier ja viel weiter weg als von Wien.
Wir sehen aber, dass diese internationale Ordnung insgesamt zusammenbricht. Das ist heute schon mehrmals angesprochen worden, dass wenn Donald Trump im Jänner ins Amt kommt, wir uns ganz viele internationale Regeln, glaube ich, hier in den Schnee malen können. Was macht das mit unserer Berichterstattung, wenn wir nicht mehr darauf vertrauen können, dass wir sagen können, das ist passiert, aber der Angriff ist völkerrechtswidrig, deshalb wird er abgelehnt? Ja, also mit der Berichterstattung macht es bei mir ehrlich gesagt nichts. Also ich berichte halt, aber es macht mit mir persönlich etwas, was ich feststelle. Also ich merke, dass ich Analysen gebe. Ich bin zum Beispiel auch der Meinung, dass wir den Zerfall von Demokratien erleben werden. Also ich glaube, dass wir hart drum kämpfen müssen und ich glaube, dass wir immer mehr in Richtung Autokratie gehen werden, dass die starken AnführerInnen gefragt sein werden und ich halte das für extrem gefährlich. Und ich stelle dann bei mir fest, wenn ich da gefragt werde, dann gebe ich diese Analyse ab und dann gehe ich nach Hause und denke, so, jetzt koche ich mir was Schönes, was gucke ich denn jetzt im Fernsehen an? Jetzt lese ich ein schönes Buch und dann freue ich mich doch auf den Kurztrip mit meinem Mann. Ja? Aber gleichzeitig merke ich ja, ich lebe ja in diesem Leben. Also das betrifft mich ja ganz genauso. Aber ich glaube, wir sind im Journalismus auch ganz gut in Abspalten. Also ich kann da ganz gut mal ins Krisengebiet gehen und dann bin ich da halt die Professionelle und auf der anderen Seite die Private. Aber es vermischt sich immer mehr. Das merke ich jetzt im Moment bei mir. Ich habe zu Beginn gesagt, es gibt in Österreich und in unseren Ländern keine Regierung, die auf einmal den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auflöst und alle auf die Straße setzt. Gleichzeitig das passiert 60 Kilometer von Wien entfernt, in Bratislava. Ist davor schon passiert in Polen, ist davor schon passiert in Ungarn. Wie sollen wir als Journalisten, Journalistinnen, gut, 2 von euch sind jetzt nicht öffentlich-rechtlich, damit umgehen, dass auch unser Berufsstand nicht nur in diesen autoritären Ländern, über die wir früher berichtet haben und dann zurückkehren konnten, nicht nur in diesen autoritären Ländern unter Druck geraten, sondern auch bei uns? Ich meine, ich glaube, man muss da auch sehen, die größte Gefahr für die Medien ist ja letztlich die finanzielle, die ökonomische Lage. Und das, wenn man Ungarn anschaut, dann war es ja nicht primär die Politik, die das alles sturmreif geschossen hat, sondern es war einfach eine sehr prekäre Situation mit ausländischen Investoren, die sich dann auch zurückgezogen haben. Und sobald man, glaube ich, als Journalist von oben nicht mehr die Garantie hat, dass diese Unabhängigkeit gedeckt ist, dann hast du ein Problem. Weil ich meine, das eine ist eben, was es für politische Angriffe gibt, aber solange eine Redaktionsleitung die Möglichkeit hat und auch die Ressourcen hat, dem zu widerstehen, kannst du als Journalist weiterarbeiten. Sobald der Druck von oben kommt, und ich fand es zum Beispiel interessant bei der Washington Post jetzt kurz vor der Wahl, wo dann plötzlich keine Wahlempfehlung und so, und das sind ja dann doch Signale, die dann in eine Richtung gehen. Und das ist, glaube ich, das, wo dann auch die Schere im Kopf beginnt bei den Journalisten. Weil wenn du das Gefühl hast, eine gewisse Geschichte zu machen, kostet dich die Karriere oder du wirst sogar entlassen, dann machst du sie nicht mehr. Also das sind Erzählungen, die wir ganz konkret von Kolleginnen und Kollegen aus osteuropäischen EU-Ländern, wir reden jetzt nicht über Moldau, Kasachstan oder Turkmenistan, sondern osteuropäischen EU-Ländern durchaus kennen. Wie gehen Sie damit um? Ich schaue jetzt nochmal in die Runde. Also ich stimme Ivo Meißen absolut zu. Ja. Für die Privaten ist die große Bedrohung nicht die Politik, sondern ist die wirtschaftliche Lage. Das sind jetzt die Öffentlich-Rechtlichen sind noch die Leuchttürme der Unabhängigkeit der Medien. Und da muss ich sagen, würde ich mir auch ein bisschen mehr Mut erwarten, auch von den Öffentlich-Rechtlichen. Also ich kenne jetzt ein Beispiel vom NDR, der eine Geschichte dann nicht gebracht hat, aus welchen Gründen auch immer. Generell, aber glaube ich, brauchen wir einfach auch mehr Mut im eigenen Bereich. Also ich denke jetzt zum Beispiel gestern und heute gab es in Großbritannien einen Streik der Guardian-Belegschaft. Das hat es eigentlich noch nie gegeben, weil auch der Guardian galt sozusagen als Leuchtturm der Unabhängigkeit. Jetzt soll ein Teil des Guardians, die Sonntagszeitung, der Observer, verkauft ist. Dagegen treten sie in den Streik. In meinem Unternehmen gibt es gerade eine große Kündigungswelle. Ich hätte mir auch einen Streik erwartet. Der ist leider nicht zustande gekommen. Also ja, da fehlt dann auch ein bisschen der Mut. Wir als Öffentlich-Rechtliche, ich als Moderator bin jetzt in der glücklichen Situation, hier nichts kommentieren zu müssen. Aber haben Sie das Gefühl, dass wir Öffentlich-Rechtliche in Westeuropa noch so sicher sind, wie wir es noch vor ein paar Jahren wahrgenommen haben?
Nein, das sind wir nicht. Wir sind stark unter Druck, auch in Deutschland. Also keine Frage. Jetzt wird wieder gerungen um 58 Cent mehr Gebührenerhöhung hin oder her. Jeder Landespolitiker muss sich einmischen. Hätte zwar gerne, dass sein Sender weiterhin existiert, weil er will sich ja selber im Fernsehen die ganze Zeit sehen, aber hat großen Reformbedarf bei allen anderen. Also wir sind stark unter Druck, zum Teil natürlich auch, denke ich, zu Recht, wir müssen reformieren, aber der Druck ist auch ein politischer, der da kommt. Und ich weiß auch gar nicht, ob es dieses System, so wie es das jetzt in Deutschland gibt, mit 2 öffentlich-rechtlichen Sendern, ob das so in den nächsten 10 Jahren noch steht. Ich glaube schon, dass wir da viel mehr uns noch zusammenschließen werden. Ich glaube, der größte Druck, dem wir momentan ausgesetzt sind, ist die Tatsache, dass Fernsehen und Radio alte Schiffe sind, die langsam sinken und wir diversifizieren müssen und schauen müssen, dass wir in anderen Medien andere Hörergruppen erreichen. Ich sehe im Publikum einige Studenten, die angehende Journalisten sind, und ich bin mir ziemlich sicher, dass bei denen nicht die öffentlich-rechtlichen Sender auf der ersten Seite des Computers oder des Handys oder was auch immer es ist. Also ich glaube, das ist der größte Druck, dem wir ausgesetzt sind. Und der zweite, gut, es gibt natürlich auch einen politischen Druck, aber ich sehe jetzt mal, grundsätzlich sind wir in der glücklichen Lage zu sagen, das Glas ist halb voll, nicht halb leer. Ja, aber ich glaube, Fernsehen und Radio interessanterweise im Linearen, aber Podcasts, was wir hier ja machen, die sind ja irre gefragt. Letztlich ist das Radio, was du aber jederzeit abfragen kannst. Und Fernsehen genauso, unsere Mediathek, die boomt. Also ich denke, wenn wir in die Mediatheken noch stärker gehen, dann kriegt man da auch wieder die jungen Leute, weil kein Mensch sagt mehr, ich gucke mir um 19.30 Uhr die ZIP oder um 20 Uhr die Tagesschau an. Bei den Jungen, die haben da keine Zeit, aber wenn sie es abrufen können im Internet, schauen sie es sich an. Aber ich glaube, wir können einig sein, die gedruckte Tageszeitung wird nicht überleben. Also nicht mehr sehr lange. Ich war auf jeden Fall sehr glücklich, als eines meiner Teenager-Kinder mir kürzlich gesagt hat, sie hat meine Stimme gehört in einem Podcast. Ja, das ist Radio. Das ist Radio. Ich glaube, wir haben ja schon eine ganze Reihe von medienpolitischen Themen vorgegeben, die dann morgen hier noch genauer vertieft und weiter diskutiert werden können. Wir haben dieses Gespräch begonnen damit, wie es Ihnen geht, persönlich, wenn Sie aus Krisengebieten zurückkommen. Wir haben jetzt eine gute Stunde darüber diskutiert, dass die Rahmenbedingungen nicht leichter werden, dass die Dinge, über die wir berichten, auch nicht leichter werden. Vielleicht darf ich Sie um eine kurze Schlussrunde bitten. Wie wieder betont, es ist keine Psychotherapiestunde. Wir sind nicht die Gruppe der anonymen Journalistinnen und Journalisten. Anonym sind wir ja nicht mehr. Genau. Verdammt, jetzt nicht mehr. Wo nehmen Sie denn die Kraft her, um weiterzumachen als 4. Säule der Demokratie? Vielleicht, Bernhard oder Nal, vielleicht fange ich mit Ihnen an. Ich könnte mir keinen anderen Beruf als Journalismus vorstellen, einfach, muss ich sagen. Ich habe es versucht, aber es bricht dann immer der Journalist durch, der etwas hinterfragen will und irgendwas finden will, wo es andere nicht finden. Und das ist eigentlich meine Motivation, immer weiterzumachen, weil ich mir gar nichts anderes vorstellen kann. Frau Glas? Ich glaube, ich bin mal wegen einem großen Gerechtigkeitssinn überhaupt Journalistin geworden. Und den habe ich weiterhin, und ich finde es jetzt wichtiger denn je. Da kann ich gleich anschließen, gerade in Zeiten von Fake News, gefälschten Nachrichten ist es umso wichtiger, dass Menschen von vor Ort, von irgendwelchen Außenstellen berichten über das, was sie mit eigenen Ohren sehen, mit eigenen Ohren gehört haben. Ich denke, das ist auch ein Vorteil der Öffentlich-Rechtlichen, den wir unbedingt bewahren sollten. Ivo Meinzner, als Gastgeber haben Sie das Schlusswort in dieser Runde. Sehr schön. Ja, also ich muss schon sagen, nach fast 3 Jahren Kriegsberichterstattung aus der Ukraine, ich bin müde, bin auch froh, es wird nächstes Jahr was anderes geben, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich bin an dem Ort, der irgendwie für Europa der wichtigste ist, und ich möchte da nicht nirgends sonst sein, und das ist auch ein großes Privileg und stiftet mir sehr viel Sinn im Leben. Das war ein Ö1 Europagespräch. Ich bedanke mich bei meinen Gästen und Kollegen Bernhard Olichnal vom Schweizer Tagesanzeiger, Susanne Glas, Redaktionsleiterin Ausland beim Bayerischen Rundfunk, Tim Kupal, langjähriger Auslandskorrespondent, jetzt in der Auslandsredaktion im ORF-Zentrum, und Ivo Meinzen, Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung in Österreich, zuständig auch für Osteuropa und auch Präsident des Verbands der Auslandspresse. Vielen Dank
dass Sie bei der Diskussion dabei waren. Mein Name ist Markus Müller, ich bin Sendungsverantwortlicher beim Ö1 Europajournal. Vielen Dank auch an Sie, dass Sie mit dabei waren und so lange ausgeharrt haben. In diesem Sinn, einen schönen Abend. So. Ja, ganz herzlichen Dank, Markus Müller, für diese Abschlussrunde, für die interessante die Diskussion, ob das Glas halb voll oder halb leer ist, können wir einen Stock unten dann noch genauer anschauen. Es wird für den Eröffnungsabend und morgen geht es weiter um 9 Uhr hier wieder. Hoffentlich alle fit. Danke.